てまたつに来てよまたつに来てよてまたつに来てよこてまたつに来てよてまたつに来てよてまととるらがおがまいあたねろれTēnei te tira hau e haere mai nei. Your stories Kei roto I o tātou ringa, te huarahi ki te ora. are our stories. Nau mai ki te ao marama. News as it happens. Te kaupapa tino whakahirehira mo tātou tiwi Māori. From across the motu is one click away. Ki te pai tukutuku o te ao news. Kia Māori ori, te noho. Te ao marama ki whakaata Māori. Randy, are you ready? Yeah. Permission to board. Push, push, push. Giving up is not an option. You could just feel the weight away. Oh my God! I could see myself here on a beautiful sunny day, doing some mad manus in there. Let's go. No special karakia to speed the process. Make Māori Plus your mate. Download the app today. Kia areare mai e hoa mā. E kai toko mauri ai tō puku ki ngā rerenga kōrero. O pūrākau. O hitori. Mō te ātia, ki whakaato Māori me Māori Plus. I draw quite a lot in some areas of myself to bring Queenie alive. Smile. There's a vivacious, kind of goofy part of myself that I like to bring out, you know, where she uses her body a lot. As a Takatapui person, we need to see more of it, and the fact that she's such a big voice on the show. What are they all clapping for? Do you just see who she is as a human? I think for yes, I see. You can watch Ahikaro on Māori Plus and Whakaata Māori. Morena, beautiful people. Look at me! Look at her! Hee-haw! Hee-haw! Bang. Too much. Sounds ominous. Keep our kaumatua cool. Oh, you went all the way to the KKK, eh? Yeah. Hurry up! Okay. Make Māori Plus your mate. Download the app today. Fishing by the maramataka That's us, cousin. is a skill coded into Maori DNA. Good to go. And for anglers with trained taringa, Got those rowing there. the types of fish caught will often be identified Beautiful kanai whānau. through the ancient arts of umere. Tāmure. Warehenga. Apuka. Kahawai. Mango. Holy Bronzy's got it. Takitonga. For those who don't recognise these sounds, That is so crazy, cousin. you need to watch Nore Martin, a new season of Moontide Fishing, streaming now, Ki Māori Plus. This is a solid region, I reckon. They're the OGs. It's a banger. Make Māori Plus your mate. Download the app today. Kia mihi atu au I hara mai koe I te kunenga mai o te tangata Te toe ki Hawaii ki te whaia Ki te ao marama E ta mahi kairo
pakikini nei pakutina na he po ka moea he ao ka tiro hea kei hea koe au e te aroa he kai kino E nā manu te oro te o ngā pūrara I te motu whānui, nau mai, whakatau mai, ki tēnei pāhotanga motu hake te ao pāpāho Māori. Kei konei mātou ki tūrana waiwai marae, ki te wānanga a motu a te matatini. Ara te wā, kua huihui mai nei ka nā kapahaka, ki te whiriwhiri I ngā take o te matatini mō te anamata. Hoi anō, ko te rangi whakamutunga tēnei, ara ko te rātapu, I tēnei rā ka kōhure I ngā kapa, me ngā puna o te matatini kātū, ki te kāhui mauna, ki te rohea o te kāhui mauna, ki ngā motu a te tau e heke mai nei. Hei te haurua mai I te kau karaka, ka whakawhiti atu tātou ki roto I te whare nei, kai roto nā Julian Wilcox, māna nā mahi o te ata e ārahi, hoi anō I tēnei wā e te iwi, kia whakawhiti atu tātou kia te kawa paora no Aukaha News, kai tōna taha ko Tamsin Pue. Tēnā koutou e te iwi ata Māori, e kei konei kei taku taha ko whae Tamsin Pue e te whae te nā koe. Aha koa te taumahatanga o te matenga o tō koutou kraua, haha I tai mai ai? Tēnā koe, me o kupu o wakaro noi ki tō mātou pāpā aira. I nāna I neua tō mātou pāpā rangatira Uncle Ray, te ana taua. Engari e tikana ki a tai a tinana mai mātou o te maunga o Taranaki ki konei, ki roto I te kaupapa o te matatini, engari ko tētehi o ngā mea nui ki mātou. Ko te waka kiki oki I tētehi o ngā poropiti kōrero e ki anei ko kei a Waikato tētehi ki wai o te kete, kei a mātou hoki o Taranaki tētehi ki wai o te kete. Koe a te take ku tau mai te rānei, ki te haupai ki te tautoko I te kaupapa. I nā te kaupapa nunui ko tēnei, ko te wānanga a motu, te wānanga mo te kapahaka. I tēnei rā today is the draw. How are you feeling about that? Or the draw is usually for the Te Matatini hosts. They hold it in their rohe. And what do you think about it being in Waikato? Tēnā koe, fantastic pātai, might I add. To be honest with you, it is a true honour for us to come here. Firstly, to Tūranga Waiwai Marae. Like I was saying, you know, Taranaki and Waikato, we have a kiwai. So we already have our hononga. Also, te awa tupua Wanganui and Rātana. We are united through our poropiti. You know, we've got the Māreikura up the river in Wanganui. We've got Tau Pōtiki, Wiramu, Rātana, Mererikiriki, Te Witi and Tau. They're all here united with our poropiti o konei nā ki tāwhiao. So koera te take, kua tautoko pū, a te kāhui maunga, kia tau mai ki konei. And yes, usually the hosts will have the live draw in their roe. However, at the end of the day, it's important to get that draw out so that all of the 55 teams know where they will be placed. As you are aware, the matatini itself has been, you know, pushed out to an extra day. Kapa need time to organise themselves and to plan their campaigns, and also, you know, to organise their wānau, their kaitautoko, so that they have time as well to prepare. So the earlier we could bring that draw, the better. Hence why Te Kāhui Maunga, you know, it would have been lovely to have you all in Taranaki under our taueke maunga. However, you know, we are here, the king is here, so we're happy to be here. E
And yes, 55 teams that you did talk about. A lot of kōrero that has come out over the past year is Te Kāhui Maunga available to accommodate to all the people, all those 55 teams that will be there? How kōrero mo tēnā? Awesome pāpai. All of the teams have been given a particular place, and we will definitely look after our 55 kapa. I also would like to put out there for any of our kai tautoko, koutou e mātakitaki mai ana, if you feel in your hearts that you want to come, and I hope you do, we have got accommodation for you, and it is actually at the venue. So we will be opening up a place where you can camp. We can take 4,000 people at this particular site. So it's at Pukekura, and just above Pukekura is the Pukekura Raceway, and that whole entire area, that whole entire wā'i will be made into a campground, as it is for WOMAD when we host WOMAD in Taranaki. So we're opening that up for our people to come. So, you know, you can camp out and then walk down the hill and boom, you're all watching Matatini, go back up, have a nap, have a kai, go back down, watch some more kapaka. It's a beautiful, beautiful venue. You will love Pukekura, where we are hosting Matatini. It's more than just an event. Yeah? So we could have it at a stadium and it'll be an event, which is beautiful, but this is about an experience. Yeah, this is about an experience, and Taranaki are very, very proud of where we will be hosting and having Te Matatini, so that you can all experience this wonderful location. You're looking at the maunga when you perform, and it's just really exciting. Today's exciting. We've got the live draw, 55 teams at the ready waiting to see which day they're performing, and all the puna as well. You're getting everyone excited. Yeah, I'm getting myself excited. Getting everyone excited for Te Matatini, and I have heard that you have a big kaupapa coming up. You actually have to learn a poi in 5 minutes. Yes, well, we've come out of Uunga, like I was saying, you know, yesterday we just buried our beautiful papa, who was the stalwart of Te Kāhui Maunga, and I should make mention he was actually the patron of Te Kāhui Maunga, so he was the rangatira of all of our kapa here, along with our matrons, Auntie Kura Simon, who was the wife of Uncle Morven Simon, one of the greatest composers of waiata Māori in this country, and he sadly passed away in 2014. Our Uncle Ray took over, and so he has been the patron holding that space for us, and he recently passed away. We do have one of our matrons here though, Nanny Bibbs, who was a stalwart of Te Ao Kapaaka, founder of Pātea Māori Club with our Nans, and so we have to learn Pōie in a tribute to them, and I think I've got maybe 5 minutes, 15 to learn Pōie, the actions, so we will be performing that today after the live draw. Yeah. Well, thank you for finding the time to come here and talk to me. I'll let you go and learn Pōie. Tēnā koe. Tēnā koe, darling. Ka whakahoki atu, kia koutou. Nā ko koera, nā kōrero a Tamsin Pue. Nā kai kōnei au, kai tūrana waiwai, kai wahua I te whare o Kimiora. Kai roto nā, ko nā kai haka, ko ētahi o nā kai whakawā, ko te ao haka me ki. Kai roto nā e waiata ana I tēnei wā, e whakarite ana mō nā mahi kā tīmata, hei te haurua mai I te kaukaraka. Koe anō kia whakawhiti atu tātou I nainei ki tā mātou kai kaue pūrongo, kia mai o hapānapa. Kai tōna tahaku Aroha Broughton. Tēnā koe pe osira tēnā tātou katoa I tēnei rangiata hua ata hua ki konei ki Tūranga Waewae Marae. Ki konei ki tōku taha ko tētehi o aku tino homahi. Engari, I tēnei wā ko ia tētehi o ngā uri no te haukanga, no Te Kāhui Maunga. Whakamohio mai ki te iwi nei e ko koe koe. No whia koe, hea tō tūranga, whai muri I tēnei. Tēnā koutou, e te motu, ko Aroha Broughton Pue tōku ingoa, he uri tēnei no Te Kāhui Maunga wānui. Kanoa mai au, ki tētei o ngā tūranga, ki te wakapā o tia I tēnei kaupapa mā te reo o te uri ki te onotai ki ngā wanaunga me ki o te ao hāpori wānui. Tēnā tātou. Tēnā koe. Kia tai haumari mai koutou ki konei ki Tūranga Waewae Marae, te rangi nei. Whakamohio mai ki te iwi, hea te take ka hara mai koutou ki konei I te ata nei, en kāri I te tīmatanga o te wānanga motu. Tēnā koe te pātai, ka tai anō, ka tukuna tō tātou koraua, te rei ana taua, ki te rua ko iwi o ngā mātua tūpuna. Tēnei koraua, tēnei he uri, tēnei no te pariakatanga o ngā mātua tūpuna, koe a hoki te uri, no te ope, taua o te moana, I roto I ngā tau. Engari, koia te patron me ki, te o ngā pau, tikanga pau rangatira o te Kāhui Maunga,
incorporated society. Nō reira tātou ka tangi atu ki tō tātou tau e ke rangatira, ka tai tātou ka kotai mai, anei ko te kaui maunga e tū mai nei i te ranei. E tū mai nei ka tika i te wā i haramai au ki konei i tūwhera ngā kuata e rungo au ki te ataho tō koutou korokoro o koutou waiata nō hoki nā te mea hei whakarite mō te rangi whakahirahira nei. We're currently at the moment, as we can see, getting ready to prepare for the draw, the live draw for Te Matatini. Tell us, as Te Kāhui Maunga, how auspicious is this occasion for you fellas to be handed the mauri and the responsibility of Te Matatini ki te ao? If I could go back in time to the ilk that paved the way for us all, and I think of those in the Pātea Māori Club, and all of our rangatira within that whare karioi. Also going down to the river in Whanganui to Te Matapihi, and all of the ilk and the rangatira within that whare haka, and all of their mahi that they instilled within the Kāhui Maunga, within our rohe, and then coming back to Taranaki itself, and the many rangatira that have actually contributed to the revitalisation of the language and the culture too, is, I guess, the significant, well, personally, is why this kaupapa is significant to us as Te Kāhui Maunga. It's getting those teachings that they have left for us, and I guess using it as a platform and using it as our value base to move forward and help us shape this kaupapa, not only for ourselves but for the motu. So, anei te kupu ki a koutou, hara mai ma te takotako o tō tātou poi. Welcome through the sounds and the utterance of our poi, and poi is something that binds us together. So I guess that significance there also is something that we can, I guess, reminisce on and think about when the ilk actually, or those chiefs and the rangatira, when they first presented these types of treasures within us, those are also what are going to bind us together as Te Kāhui Maunga, and then also welcome the motu onto us. So yeah, very significant for us, and we're humbled and honoured to be able to do this for the motu. Ana. Whānau pātai tuahine. Now, the whole reason for this weekend, Te Wānanga Motu nei, and there's been a plethora of kōrero, of kaupapa that have been laid down to the table to not only the poari of Te Matatini, but also ki ngā kaihaka katoa kei roto I tēnei ao haka. In terms of the evolution of Te Kāhui Maunga, what can we see in the coming months and next year to come for us as we prepare as you prepare to host the motu in Te Kāhui Maunga? Tēnā koe te pātai. I think it was evident, and it is also evident within the whakatauaki, kua pūteruha, kua hau te rangatahi. Our babies are the succession, our rangatahi are the succession, and as long as we're working together with the older generations and our babies, so that intergenerational transmission is happening, for when it becomes their time, they are able to carry this kaupapa to the future, if for when it does come back or return to these rohe, they can do it. They can do the mahi. So in terms of the succession and the tomorrow of kapahaka, kei te ringaringa o te hunga rangatahi, kei te ringaringa o ngā mokopuna. Ko tā tātou o Te Kāhui Maunga, I think it's as the host for the coming Te Matatini, we're going back to the value system, ko te pono, ko te tika, ko te aroha, and leading this kaupapa within those values. Nō reira, ana. Ana, e te rangatira, e te tuakana tēnā koe mio whakaro ki a mātai, e ai ki te kōrero mā te tuakana e oro ai te teina, nā reira, e oro ai tēnei teina nāu, mōu. He kōrero whakakapi mau ki te motu, kei te whakarite ka hara mai ki tō mana whenua, ki tō whenua a te hauka, a te Kāhui Maunga? Kei taku tuakana tēnā koe. He te motu tēnā koutou nau mai mā te takotako o taku poe ki te matatini o Te Kāhui Maunga.
E tui ono nei a tātou I raro I ngā tā uu tonu o tēnei auatanga I tēnei kātū kaupapa ko te kapāka nau mai ki au e. Pai marire. Ka huri atu te raka ki a koe e pē. Nā koina nā kōrero a Aroha Broughton. Nā, kāre roa, ka timata nā mahi, kai roto I te whare, kai muri au, nō reira ka whakawhiti atu tātou ki roto nā āko tonu nei, hei te takiwā o nā miniti e rua te kau. Hoi anō I tēnei wā, kai taku taha ko Paora Sharples te hea o te rohe o Tāmaki Makaurau. Paora, tēnā koe. Kia ora, tēnā koe. Tuatahi ake ko koutou o Tāmaki Makaurau nā kai whakahaere o te matatini I tū I tē rātou. He nui nā hua pai I hua mai I taua whakataitai. Tēnā whakamārama hia mai aua hua pai. Ai, no mātou te whiwhi, ka riro te kaupapa I tē rātou. Ko tētahi mea pai o te kawe nei tēnei taongo te matatini kia whakakotahi ai te rohe, te whaitua, kia mahitahi te mana whenua me te kaunihera, kia tūkotahi ai tātou. Koe nei te pai o tēnei kaupapa kia porofita haere I te motu. Engari atu I tēnā he nui ngā mea hau I timata mai I tē rātou, wā tuatahi ka tū te pōhiri te rātu, kau I te rā apa, kia oti pai te kaupapa I tā rāhoroi. Wā tuatahi ka kaue nei te pau ka whakaata mai te pōhiri taina atu ki te mutunga. Wā tuatahi ka mahi rorohiko ngā kai whakawā, nā rere he tino whainga tēnā o te matatini. He wā tuatahi kia kaue tuku te Māori, kia kaue motuhake te Māori ki te kāhui maunga. Nā reira he nui ngā mea hau I hikina, engari ai, tino waimari e mātou I tē rātou. Tino waimari e tātou katoa I tērā matatini. Nō reira, kai te tū a tērā tau ka tū ki te rohe o te kāhui mauna. He rereke rau atu tērā taone kia tātou o e noho ana ki Tāmaki Makaurau. He hau au kōrero ki te rohe kia tūpai ai tēnei whakataitai. E tika tau he rereke tō ia rohe, tō ia matatini ka tū ki tērā whaitua, tērā whāruarua. Te mea nui kia au, kia kotahi ai te rohe, kia kotahi ai mana whenua, kapahaka, kaunihera, kia noho pū I roto I o rātou ake whanaungatanga, pūkenga, mōhiotanga, mā reira ka eke angi tū te kaupapa. Koe nā te mea nui ki au. Nō reira, kua aroa koe e tūana I rono I te atamira, kua e hia nā tauhi nei Paora. Ki tō titiro, me te whakarongo ki nā kōrero kua puta I tēnei wānanga āmotu I roto I nā rangi e rua kua hori. He aha tētahi o nā take e tino hia e koe te whai ana tau e heke mai nei? E nui ngā kōrero I whakaputa mai tēnei o ngā wānanga katahano ko oti. Te mea pai ki taku titiro, te noho tahi pakeke, krauga, life members, me ngā rangatai kia tūkotai ai, I roto I te rūmakotai kia whakawhiti haere ngā huatau, whai whakaaro mo te anamata o kapaka, koe nā te mea pairau atu. Nā reira, mōku ake, ko tēnei momo wānanga te mea nui kia whakatū I a rua tau, kia noho tahi ai tātou. Ko ki tēnei te kunenga mai o kapahaka, e kore mutu, pakari haere, nā reira e tikana, ma tātou te iwi Māori e hiki e kaue mo te anamata. Kaue waiho ma te kāwana ma etahi atu, engari, ma tātou ana o te iwi. Koe nei te pairau atu e nei momo hui, me tū e nei hui I a rua tau. Koe nei, rongo koutou te matasini I o rua tau. Taku pātai whakamusuna ki a koe, Paora. I te mea he nui hoki nā wero, mo te whakahaere I te tahi whakataitai pēnei te nui, pēnei I te matatini. Hea te tino wero I pākia koutou o Tāmaki Makaurau I te rātou? E herereke ki tērā whaitua, ki tērā rohe, ahako ngā wero me ki, ko te mea nui kia mahitahi, kia tūkotahi, mena ka noho tahi te rohe, ka tae te eke ki te taumata, ahako teha, ahako ngā piere nuku, ngā rauru teha rānei puta mai, mena ka mahitahi te rohe, kāre mea tuatu I tērā. Pai, tēnā koe uai nā kōrero I tēnei ata. Tēnā koe, kia ora. A koina nā kōrero a Paora Sharples, te hea o te rohe o Tāmaki Makaurau. I tēnei wāta, me whakawhiti atu tātou kia mārena mane o te karere. A morena e te iwi, ko tai mai te rā, mo te tro o te matatini hoi anō, kei takutaha I tēnei wā, ko paparawiri tinirau, tētahi o ngā māngai no Ngāti Kahungunu. Kaore, no te waka o Aotea, no te kāhui maunga tēnei, engari e whakapapa atu ana ki te rataha oku o Ngāti Kahungunu I te taho tuku pāpā.
Tēnā koe I tēnei ata. Nō reira, taku pātai tuatahi, e hikaka ana te ngākau mo te kōwhiringa I ngā wahanga o te matatini I tēnei ata? Ana, e tino harikoa ana au, kua tai mai te nui o te kāhui maunga ki te tautoko I tēnei rā, ki te hoki mātou, e tū ana ngā kapa kihea hei te taututu mai nei. Nō reira, moheo ana tātou tō koutou te kāhui maunga he kairaro I te kafua pauri I tēnei wā. Nō reira, tēnā kororo mai mo tērā āhuatanga. Ana, I roto I ngā rangitata nei, I hinga atu tētehi o mātou tino paukoro heke, me ki o te maunga o Taranaki, ki roto anō hoki o Te Atiawa, te waka o toko maru, rā ko koro rei tito tērā. I roto I ngā tau, I tai mai aia, ki enei mo hui huinga, ko ia tētehi o ngā whakaruru hau, o te rohe, o te kāhui maunga, I tai atu aia ki ngā kaupapa maha o te matatini, kaupapa maha o te matatini I te taha o ngā purapura o te tai hawauru. Nō reira, e tangi ana te ngākau ki aia, ki te whanua noki. E mihi ana I tō koutou tainga mai I te rānei ahakoa ngā kairaro I te kapua pauri. Hoi anō, mo te taha ki te kāhui maunga, ngā whakaritenga mo te tro I tēnei ata. Hea tētahi wāhanga e tino ki te ai koe ka puta ngā tima pai? Wow, I tēnei rā, hei te tau te tū mai nei, kua ki te tātou kua whakawhānui, ne, I ngā rangi o te whakataetai, me te nui hoki o ngā kapa. Nō reira, ko te mahi nui kei te kāinga, me whakariterite, mātau I a mātau, mo te ekenga mai o te motu. Nō reira, pai ki te kite ngā kanohi o tēnā rohe, o tēnā kapa, kua tai mai mo tēnei rā, ki te atu, ka tū rātou ki whea. Ai, ka pai, nō reira, e mihi ana ki a koe I tēnei wā papa, ko pai te wā kia tāiwa. Hoi anō, hei te wā, a koa nei tātou ki te ai I ngā wahanga o te matatini. Ana, tēnā koe, tēnā koutou. Ka pai, hoki ana kia koutou. Nā koena nā kōrero a George Haiwana, tētahi o aku huakai haka no te kapa haka o Ngāti Rangiwewehi. Nā kai taku taha I nei ko Carl Ross, te kai hautu o te matatini, nā ko ia I te whakahaere nā mahi o nā rā e rua ko pahure ake nei. Carl, mōrena? Mōrena, te piana. Kei te pai. Tuatahi o whakaaro mo nā rangi e rua ko pahure ake nei. Hea nā kōrero ko puta mai nā kai haka ki a koe? Ko pai ana I ngā kōrero, engari ko te tuatahi, anei ko maumahane te kōrero o ngāpō rau ko Pīmia, anei hea rawa rā te kiko ke roto I te kupu kotahitanga, anei ke maumahara pai tēnei whakamahana taku ngākau, anei ko noho tātou katoa I te ao kapa ki roto I tēnei marae a tāhua, ai whakawhiti kōrero he kaitahi, he huitahi, ko pai ka puta mai ngā whakaaro ka whakatakatoa he hurahi pai mo tātou. Brilliant wānanga, and it's so uplifting. If you need to look at everybody, everyone is still 100% ready to go, so no one's exhausted because everyone is having so much fun in there. The ideas that are coming through, for me, being able to interact with our taikura, I miss our old people, being able to do that, see our rangatahi are starting to come in now, and it's really supporting the way Matatini is going, because with Matatini and the limited resources we had, we concentrated on our Pākeke. And naini ko kiti ana ko humai I ngā pūtea nui, ko pai ke whakahoki I ngā pūtea ki ngā rohe, parātou ke hei hawhi atu ki ngā pēpi ki roto I te kohanga reo, te kura kaupapa Māori, anei ngā Pākeke me ngā taikura. Nō reira ko hari ko taku ngākau ko kiti ana I te meme pene. You're very calm at the moment for someone that's running such a big event like Te Matatini and this Wānanga Amosu, but soon we're going to be having the draw. And you can feel everyone's quite excited to be here as well. So how are you feeling about the draw? Really excited. Everyone is just chomping at the bit. This is one of the events leading up to the festival and Matatini o Te Kāhui Maunga that everyone has been waiting for.
We've now got 55 teams, as everyone knows, and it's going to be, it's a record. It's a record for us. Ko mihi atu ki a rātou o te haukainga o Ngaiwi o Taranaki. Ma rātou ke hei awhi mai ki a mātou. You know, where we all know that there's so many people going. We saw the increase in numbers in Tāmaki Makaurau. We saw the benefits to Tāmaki Makaurau, 22 million come into the economy. So we're looking forward to doing the same in Taranaki. And Taranaki are waiting for Aotearoa katoa. Kuru mai I rungi I rātou whenua. So yeah, really excited to see where the teams are going to land. It's great to see new teams coming into the festival. The discussions yesterday were all about rules and people talking about judges, and you know, the excitement's just there. So this is going to be great. Yeah, absolutely. And Carl, I mean, there's going to be, I was just talking to Paora Sharples before, who is talking about as a haukaina hosting the previous matatini, some of the challenges that face, but also how different they're going to be for Te Kāhui Maunga. And so what do you foresee being some of the, challenges, but also, I guess, for Te Kāhui Maunga, it's a beautiful thing for them to take it back to their rohe, and they've just arrived here just last night, I believe, after sending off our Ray Sito. But there's going to be different challenges working there. What do you foresee those being? One of the key challenges that we're currently facing is accommodation. So people have booked their accommodation 2 years out. Since Kapa's growing, more people want to come to Matatini, and we're servicing now the biggest crowds that we've ever had. So the accommodation is pretty much booked up hour and a half out of the centre, all the way up, all the marae and everything we're doing. We're bringing in 150 camper vans in there to take a little bit of the pressure off. Received an email from Mahi Tereire I Nanahira, o ngā rōpū o ngā kaumātu me ngā kuia. There's 30 of them coming over saying, can you help us? So we're dealing with that, and that's looking pretty good at the moment. We're getting what we need to do done. The haukainga, they've actually gone out to ensure that they can manaaki kai for everybody. So they've got lambs coming in from here, chickens from here, and huarako from here, which is really great. I'd like to make a special a mention of Marato Mao or Te Whare Kauri. They've been supporting Matatini now for the last 3 years for their kaimoana mō ngā kaumātua, and it's really great to see our kaumātua sit down and be able to enjoy the delicacies without having to pay the prices that they would in a restaurant or something like that, and watching them laugh and have some kauda and have some tio and be treated, you know, with that utmost respect. For our kaihaka, because that's why we're there, they've been provided the best support that we can. We're now into the build, so we're going into the build, and that's going to be great. Great. Those who have been to the Boulder Brooklands, it's just absolutely fantastic. It's going to be, a real special event. Beautiful. Now, I understand we're starting in 2 minutes, so I'm going to have to let you go soon. But before you go, just quickly tell us, what's one of the things we can expect to see at Te Matatini? What's something new we might see at Te Kāhui Maunga Matatini next year? Look, everything, every year there's a point of difference. And I'm looking forward to see that. I've got my own ideas, but I'm not going to spoil it for anybody else, because I think some of the vibrance that we're starting to see in the kaihaka now, and what they're coming up with, and making sure that we might experiment here, and because it's not a rule and we won't be losing marks if we experiment. So in the past we've had those on stilts, we've had some people doing this, some people doing that. So I'm looking forward to seeing what those points of difference of each team are. But I do know that they're waiting with open arms. Yeah. Beautiful. Tēnā koe wau nā kōrero whakamārama I tēnā takao. Nā mihi, I will let you go inside and do your job. Kia ora. Ai, kia ora. A koe nā kōrero rangatira, Carl Ross, and we rest assured, e hoa mā, you will be looked after, Acon Matatini across it all. A hoi anō I tēnā iwa, kia huri tātou, kia te kaua paora me wana kōrero. Te
Tēnā anō tātou, kei konei kei taku taha ko te Waikamihi korohina from Te Hautawhiti all the way in ahi te reiria. I te tuahine, tēnā koe pehe ana. E ora ana, e ora marika ana, tēnā koe. And have you been here for the whole kaupapa? Yeah, i tai mai mātou i te pō o te taite, ka tahi ka wehe apōpō, ka hoki atu ki ahi te reiria. And te maha hoki o ngā kōrero kia puta i tēnei kaupapa, you know, yesterday was probably one of the most hihikoest days, you know, the most energising days. You know, we started off with talking about tēnei mea te wana from Timoti Karetu, and then we went on, and then we got to Te Kahautu talking about us to believe in ourselves. What were some of the kōrero that really stuck to you from, you know, the whole kaupapa? He nui ngā kōrero, engari ko te painga o tēnei wānanga, ko te kaha tautoko a te matatini i a mātou o te rā takiwā o ahi te reiria. Kei te rongo Mārika rātou i a mātou a take, i ahi te reiria, ruarau mano ngā Māori i reira. Nō reira, i titi noi ho mātou e whakakaukau ana i ngā hāpori o tērā whenua. And correct me if I'm wrong, but after all the sessions are done, you guys go into Kimiora and have like a little bit of a debrief and a kōrero, whakawhitinga, whakaaro. How ngā kōrero kia puta i aua kaupapa, i aua wahanga? Nui ngā kōrero, engari ko te mea i kapo ake e au, ko te aronga nui, ko te aronga matua ko a tātou, rangatahi ko a tātou, tamariki, heri te tonu i reira. Ko te rerekētanga pea, tipu ake rātou i reira, kare rātou i te paku mōhio, ki ngā āhuatanga o te kāinga, nō reira ko mātou tērā i whakaawe ana i tērā āhuatanga. And then ina nahi, Rob Ruha had everyone, you know, wanting him to run for mayor, wanting him to you know, go into parliament. Yeah. He said, bring the bottom number from 24 up to 40 and the top number from 40 up to 60. Do you think that, you know, the Rōpū and Ahi Te will be able to accommodate for some of those numbers? I know it's just an idea at the moment, but how whakaaro? Yeah, well, i Ahi Te Reiria, I think from Brisbane, 3 hours away from Aotearoa, there's a lot of Māori coming to Brisbane. Engari anō Perth, which you're looking at a 6-7 hour flight away. Ahua i titinoa ngā Māori i reira and you know, horapa i ahi te reiria. But I think for us in our takiwā of Australia, I think we can do 60, to be honest. He nui ngā Māori i reira and kei te hia kai rātou. And the draw is today. Well, what are you most excited about? Oh, just being here, I think, for us, just being here. Hei ahatunga ngā ahuatanga whakataitai, but just being here and being present and excited to see where we're placed, I suppose. Tēnā koe te tuahine mo te whai wāhi mai mo te wāte ia koe ki tēnei tēnā koe. Tēnā koe, Ka whakahoki atu, kia koutou. Ahoy anō e te iwi, it's almost that time. So we're going to cross live now to the stage where Julian Wilcox will be hosting you for the rest of the morning. Maya te po
nau mai, haere mai. Ki te matatini o te kāhui maunga, rua mano e rua te kaumārima, our live draw. Ko Julia Wilcox taku ingoa, it's a pleasure and an honour to be here with you as your host this morning. And today, we will determine the pool placements for Te Matatini 2025, Te Kāhui Maunga competition, setting the stage for another thrilling celebration of kapahaka excellence. We have an exciting process ahead of us all, with esteemed guests joining us to ensure a fair and impartial draw. We will meet our guests soon, but here we gather at Tūranga Waiwai Marae to recognise a pivotal moment. We acknowledge the presence of Kiingi Tūheitia Pōtatau, Te Whetowhetho, Te Tuawhetu, e Te Kiingi Marururoa, Kourua ko te Makawariki. Tai atu te kāhui ariki whānui tonu, and Te Matatini warmly welcomes Te Kāhui Maunga as hosts for Te Matatini o Te Kāhui Maunga 2025. I aia nei kia toro atu takuringa, kia tā herewini, māna tātatu karakia, me te whakatoa ki a tātou ki tātou hi i tā rānei. E kara, e te pāpai e tā, tēnā koe. Haere mai tātou katoa ki te āwhina i ngā kaupapa hei oranga mō tātou katoa. Rapuhia i raro i te maru o ihoa e. Mauri ora ki te rangi ko i o matua kore anake. Mauri ora ki te whenua ko tātou ngā uri a rātou mā e taune. He honore, he kororia ki te atua. He mau ngā rongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Ara hina mātou e te ariki i te ao, tia ki na mātou i te pō. Kia hiwara me te karaiti i te ao, kia ai o te moe i te pō. Haumi e, hui e, tāi ki e. Hoi anora, e aku rangatira e te motu whānui, tēnei te whakatau, ia tātou, te matatini. Hoi anō, o whakatau atu, ki te tau matua, kia Kiingi Tūheitia, po tatau te wherowhero, te tuawhitu. E manaki nei i te hui āmotu o te matatini. I te rāne, nā reira e koro, e te rangatira, e te ariki, tēnā koe. Tātou e whakaemi mai nei ki te marae o te motu, kia Tūranga Waiwai. E Tūranga Waiwai nei tātou i o tātou karangatanga maha, no reira tangihi o tātou mate. Ngā mate kua rūpeke atu ki te pō, haere hoatu koutou. Hoatu koutou ki ngā mana, ki ngā ihi, ki ngā wehi, ki ngā tapu, kei mātangi reia. Kei mātangi reia, takoto koutou i te āio o te rangi. Tātou te hunga ora nei, e manako nei, e hāpai nei, i ngā whare karioi o te motu, o te whenua moe moe ia, tēnā koutou, nau mai, tau mai, kia ora tātou katoa. Karanga, 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 karanga rā, karanga o te aroa e, e ngā iwi o te motu e. Haere mai rā, haere mai rā, haere mai rā, i aku mahi e. Tuku ara taku penga, kia haere ana i waho e. Oia mai,
koe koro whakamutunga māku. Koe nei te taumata o te hui a te matatini. E whaia nei te āpōpō, te ana mata o te matatini. Nā reira e praone, a ka mihi ki a koe, ki te komiti o Waikato Tainui, mo te manaki o koutou tuākana taina, i roto i ngā kapahaka, i roto i te ao Māori, ki te kōrero ngātahi, i o tātou moe a e anga pēhe ana tātou te matatini, angara e tū mai nei. Nā reira, huri noa te motu, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. E karai te rangatira e tā, Herewini, tēnā koe. Gee, that was a good start. My audio app went off and said, environment too loud. Tēnā tātou katoa, me ngā mihi kia tātou katoa e kara Herewini tēnā koe. Let's now, e tiwi, take a moment to recap all the qualifying groups from each of our 13 regions. These incredible, amazing groups have shown exceptional talent and dedication, earning their place in the draw.
No re te wika kaha te paki hei whakahaha. I ngā kapahaka rima te kaumārima ka pai. I te matatini te kāhui maunga. Rua mano e rua te kaumārima. Let's now introduce, ladies and gentlemen, those with the big mahi today. First, we have the Te Matatini Board Chair, Tāheruini Parata, who will be responsible for the Matangirua grouping kete 1 on the stage. E te rangatira, Tāheruini tēnā koe, me paki anō e te iwi. Haramaya karae tā. Joining us as well is Te Puhi Ariki, ngā waihono i te pō. Drawing from the Matangirua kapa names, kete tuarua, kete number 2, Te Puhi Ariki, tēnā koe, haere tonu he paki. Representing Te Kāhui Maunga, we have Whare Hoka Wano, who will be drawing from the remaining kapa kete 3. Tēnā koe. And please make welcome the Te Matatini CEO, Carl Ross, who will be responsible for the positions of the kete number 4. Hei whakamara mai te whakamaheretanga mai o te kōhurehuretanga te whakahaere ake nei. There are now 4 competition pools, a change from 3 pools in 2023. Te Ihu, Day 1, Te Haumi, Day 2, Te Kei, Day 3, and Te Awa, Day 4. Each day will be a pool, a change from the lateral pool system employed in 2023. Our draw process involves 4 kete. Kete namatahi, kete 1, te matangirua groupings A, B, C, and D. Kete number 2, tuarua iho, te matangirua kapa, the 12 matangirua kapa. Kete number 3, te kete tuatoru, all remaining kapa, that's the other 43 kapa, not a part of te matangirua. And kete 4, the position numbers within each pool, 1 to 14, and 1 pool with 13 on the last day to make up the 55 teams. Again, Te Ihu Day 1, Te Haumi Day 2, Te Kei Day 3, and Te Awa Day 4. There are 3 steps to the draw process. We select a grouping from the Te Matangirua 2023 kete for seeding. Step 2. We seed the Te Matangirua grouping teams from Te Matatini 2023 into one of 4 preliminary competition pools, starting with Pool 1, Day 1. That's from Kete 2 and Kete 4. Step 3, we draw the remaining kapa until the pool is full from Kete 3 and 4, and then move to the next pool, repeating the process until all 4 pools are completed and full with our 55 teams. I mui tā tātou whakaterenga I te kaupapa. Before we proceed, we must explain the rationale behind the seeding. Now, the seeding groups, Te Matangirua, are as agreed by the Te Matatini Executive Board and are identified as groups A to D. In Group A, we have Te Kapahaka o Te Whanua Apanui, Te Pauamanga Tāwhiri, e Tūhourangi Ngāti Wāhiao. In Group B, Te Kapahaka o Ngāti Whakaue, Te Piki Kōtuku o Ngāti Rongomai, and Te Heke Ngā Rangi. In Group C, we have Whā Ngā Rā Mai Tawhiti, Ngāti Rangi Wewehi, and Waihirere. And in Group D, we have Te Kahurangi, Angitu, and Ngā Tumanoko. Now, as there were a number of equal placings in Te Matangirua in 2023, it is considered that the seeding of the equal placings occur according to the drop-down system per the Te Matatini competition rules. So the seedings are shown as follows. Placing 1, Te Kapahaka o Te Whanua Apanui, tuarua iho Te Kapahaka o Ngāti Whakaue, tuatoru iho Whā Ngā Rā Mai Tawhiti, tua whā iho Te Kahurangi. 5th, Angitu. 6th, Ngāti Rangi Wewehi. 7th, Te Piki Kōtuku o Ngāti Rongomai. 8th was Te Mātārai Iorehu. However, given they will not be performing at Te Matatini Te Kāhui o Ngā Maunga, they have been removed from Te Matangirua. Therefore, the 8th seeded team is Te Pau o Ngā Tāwhiri. 9th, Ngā Tumarako. 10th,
Waihirere Māori Club, 11th Te Hekenga Ārangi, and 12th Tūhourangi Ngāti Wāhiao. Marama, ai ka pai. So, e te iwi, let's get into the draw. First, Te Ihu, day 1. We'll start with pool 1, Te Ihu, e karata Herewini. Could you please draw a Tamatangi Rua grouping from Kete 1? A. Group A, performing in Te Ihu, day 1. The drawn Tamatangi Rua grouping will be performing on day 1. Let's move to step 2. Te Puiariki, ngā waihono I te pō. Please draw a kapa name from the Tamatangi Rua group A from Kete 2. Te kapahaka o te whānau a Apanui. Te kapahaka o te whānau a Apanui. Carl, could you please draw the position for te kapahaka o te whānau a Apanui, day 1 Te Ihu? Position 13. Position 13, te kapahaka o te whānau a Apanui, day 1. Hoki ake kia koe te Puiariki, ngā waihono I te pō. Please draw another kapahaka from group A in your kete. Tūhourangi Ngāti Wāhiao. Tūhourangi Ngāti Wāhiao, te rawaka, te rawatangata. Carl, their position please. Position 9. Position 9. Let's now move to our final rōpū from group A. Ngā waihono I te pō tēnā koe. Te Pau o Manga Tāwhiri. Te Pau o Manga Tāwhiri, and their position performing on day 1 Te Ihu, please, Carl. Position 12. Position 12. Tēnā kōrua. So we have our 3 matangirua kapa from group A who have been seated with their positions in Te Ihu, day 1. We'll now proceed to draw the remaining 11 kapa and their positions of performance on day 1, Te Ihu. E kara wharehoka, please draw a kapahaka name from the remaining kapa kete number 3. Ātea kapahaka. Hātea kapahaka te taitoke rau. Their position, please, Carl. Position 6. Position 6. Hātea, tēnā koutou katoa. Hoki ake kia koe wharehoka. Another kapahaka, please, from your kete number 3. Te uri o manu manu. Te uri o manu manu, no te taitoke rau anō. Carl, their position, please. Position 5. Position 5. Hoki ake kia koe wharehoka. Another kapahaka, please, from our kete number 3. Te rōpū manutaki. Te rōpū manutaki no tā maki makaurau, ka nui te mihi ki o koutou. And their position, please, Carl. Position 1. Te rōpū manutaki, position number 1, day 1. Taihoa e te iwi ki haere tunu a tātou mahi. Wharehoka hoki ake kia koe, another kapahaka, please. Te kura nui o Pairangi. Te kura nui o Pairangi, he kapahou, no te rohe o te kāhui maunga tēnā koutou. Their position, please, Carl. Position 2. Position number 2. Te kura nui o Pairangi, tēnā koutou katoa. Another kapahaka, please, from your kete wharehoka. Remember, this is for Te Kei, day 1. Te rerenga kōtuku. Te rerenga kōtuku, tēnā rā koutou katoa, te matawa māui. Ki huri ake kia koe e kara e Carl. Position 7. Position number 7 for te rerenga kōtuku, Te Kei, day 1. Hoki ake kia koe wharehoka. Another kapa, please. Ikurangi. Hikurangi no te taira whiti, kei Te Kei, day 1, and their position, please, Carl. Position 4. Position 4 for Hikurangi, day 1, Te Kei. Hoki ake kia koe wharehoka, he kapa anō. Te uri kōkō o Rangitāne. Te uri kōkō o Rangitāne, kei te ingoa hoki te pūtaketanga mai o te takiwā. Hoki ake kia koe Carl, their position, please.
Position 10. Position 10. For te whirikoko o Rangitāne, Day 1, te kei. Hoki ake anō ki a koe whare hoka, he kapa anō te kei, Day 1. Ngā manu a tāne. Ngā manu a tāne no te rohe o Waitaha, tēnā koutou. Position 14. Position 14. Aroha mai te ihu Day 1, not te kei. Aroha mai te ihu Day 1, not te kei. Kia mahara Julian ki ngā wahenga o te waka. Te ihu Day 1. Aroha mai. Whare hoka, another kapa please for te ihu Day 1. Te pai kahurangi. Te pai kahurangi noko nei anō. No te rohe o Tainui. And their position of performance for te ihu Day 1. Position 11. Position 11 on te ihu, Day 1, te pai kahurangi. He kapa hou ki te matatini tēnā koutou. Whare hoka, ko hoki anō ki a koe. Te kapa aka o Pōtiki mai tāwiti. O Pōtiki mai tawhiti no te rohe o mā tātua, their position of performance on Day 1, te ihu, please. Carl. Position 3. Position 3. And by my calculated mass formulation, I believe we have one kapa left. For te ihu, Day 1, hoki ake ki a koe whare hoka. Te ai kāroa. Te ahi kāroa no te rohe o Waitaha, and their position of performance in te ihu, Day 1, please, Carl. Position 8. Position 8. E te iwi, taihoake, kei te ata tātarihia, kei te ata kōhurehuretia e tātou, me nā rānei I tika, te whakaraunga o ngā kapa katoa, me ngā tūranga o ngā kapa katoa, ki roto I te puna e kia nei ko te ihu, Day 1. We're just going to make sure our scrutineers are happy with these places and the groupings that we have just announced. We will scrutineer those announcements and decisions to ensure that they are in place. Once that is done, we will show you the order of performance of all of the 14 groups of Day 1, te ihu, e te matatini, te kāhui maunga, rua mano, e rua te kaumāru. Rima, ka nui te hiri, ka nui te ihihi. Kua tau nei te wana ki roto I te whatu manua o te tangata, I a te kitea I ko wai ngā kapa kātū. Ki te puna o te ihu, te rangi tuatahi o te matatini, rua mano, e rua te kaumārima kātua te tauatu mai nei ki ngā motu. Me te aha, e whāngārā, e whāngā puna, ka tae ki te matangirua, hei te rangi whakamutunga o te matatini a te tau e tū mai nei. Ko tēnei āhuatanga anō tērā, ka whakahaeretia, ka tākina, I roto I ngā puna e toru e toe mai nei. So this is the process we will follow for the next 3 puna that will be announced soon as we have scrutineered and confirmed both the names of the kapahaka and their order of performance, their positions of performance on Day 1, te ihu, te matatini, rua mano, e rua te kaumārima. So again, just confirming, we're just making sure we have scrutineered all those positions of performance and kapahaka, and they are now confirmed. Let's have a look at the graphic here. Te ihu, Day 1, te ropu manutaki kātahi, te kura nui o paerangi kārua, te kapahaka o Pōtiki mai tawhiti kā toru, he kurangi kā whā, te uri o manumanu kā rima, hā te a kapahaka kā ono, te rerenga kōtuku Ngāti Kaunguru Kawhitu, te ahi kā roa kā waru, tu haurangi Ngāti Wāhia o kā iwa, te whirikōkō rangitāne tuanga huru mātahi te pāi kahurangi, ngahuru mā rua, te pauamanga tāwhiri, ngahuru mā toru, te kapahaka o te whānau apanui, ngahuru mā whā, ngā manu ā tāne ke whakahaeretia, he paki nui whakaharara, ngā kapahaka o te ihu, tēnā koutou katoa. Ke huri tātua iai nei ki te haumi, rangi tuarua, Day 2. Te haumi, Day 2. Moving on to Pool 2, te haumi, Day 2, ko hoki ake anō kia koe. E kara e tā herewini, please, to draw a matangirua grouping from kete 1. D. Group D. Nō reira, the drawn to matangirua grouping, Group D, will join Te Haumi performing on Day 2. Let's move to Step 2 again, Te Puiari ki ngā waihono I te pō, please. A kapa from Group D for the Te Matangirua kapa kete. Ko pai?
koe o roto. O ka rano ki te tikina mai ana. Aroha mai, e tatari ana ki a rau mai ngā ingoa o ngā kapa o te rōpū ki roto i te kete. Rau atu ana ngā ingoa o ngā rōpū ki roto i te kete. Ka tahi, ka tiki nā ake, ka tiki kapo hi ake. E te puhi ariki, ka whakahuatia ara ka ata whakapāhotia e ia ko wai te kapa ka puta. Me ngā kapa e toru o roto. O te matangirua Group D, ka tū ki te haumi te rangi tuarua o te matatini te ka hui maunga 2025 a te tau e tū mai nei. So once again, Rōpū D, Group D of Te Matangirua, the three kapa, who will be performing on Te Haumi Day 2. He pēnei me te taki poi, me āta whakarite, me āta whakahaere. Here we go, ngā waihono i te pō. One group from Te Matangirua, Group D, Te Haumi. Ngā tūmanako. Ngā tūmanako, o Tāmaki Makaurau, tēnā koutou, and Carl, their position, please. Position number 14. Position number 14, ngā tūmanako at the end of day 2 Te Haumi. Hoki ake kia koe te puiariki, he kapa anō koa. Angi tū. Angi tū, performing in Te Haumi, day 2, their position. For performance, please, Carl. Position number 6. Position number 6 for Angi Tū, Te Haumi Day 2, e rua ngā kapa o Tāmaki Makaurau, kei te puna ko tahi hoki ake kia koe ngā waihono i te pō. Te iti kahurangi. Te iti kahurangi o te rohe nei, tēnā koutou katoa, and their position please, Carl, for Te Haumi Day 2, for te iti kahurangi. Position 11. Position 11. Tēnā koutou katoa, e ngā kapara o Rōpū D, now performing on day 2, Te Haumi. Whare hoka, o huri kia koe, let's now proceed to draw the remaining 11 kapa names and their positions for day 2, Te Haumi. Whare hoka, tēnā koe. Te waka uia. Te waka huia o Tāmaki Makaurau. Carl, could you draw their position for performance of Te Haumi day 2? Position number 13. Position number 13 for Te Wakahuia Tāmaki Makaurau in day 2 at Te Haumi. Whare hoka, hoki ake anō kia koe. Te ringa kaa. Te ringa kaha tēnā koutou katoa. Te ringa kaha nau mai rā. Their position of performance, please, Carl, for Te ringa kaha. Position number 2. Position number 2 for Te ringa kaha, Te Haumi day 2. Tēnā koutou, hoki ake anō kia koe, whare hoka. Te rangi ura o Wairarapa. Te rangi ura o Wairarapa, performing in Te Haumi day 2, and their position for their performance on day 2, Carl. Position number 12. Position number 12 for Te rangi ura o Wairarapa, Te Haumi day 2, Te rangi ura tēnā koutou. Hoki ake kia koe, whare hoka. Te kapa aka o Kia Ngāwari. Kia Ngāwari no te tauihu tēnā koutou katoa. And the position where they will perform on day 2. Position number 5. Position number 5. Kia Ngāwari tēnā koutou katoa. Hoki ake kia koe whare hoka. Te kapa aka o Ngāti Rangi Nui. Te kapa haka o Ngāti Rangi Nui tēnā koutou katoa no te rohe o Ngāti Kahungunu. And their position of performance on day 2, please, Carl. Position number 1. Te kapahaka o Ngāti Ranginui, first group on, Te Haumi Day 2, 2025. Whare hoka, ko hoki ake anō kia koe. Te tini o Rehua. Te tini o Rehua, tēnā koutou katoa te tini o Rehua. And their position of performance, please, Carl. Position number 3. Position number 3 for Te Tini o Rehua from Rangitāne, ngā mihi nui kia koutou katoa. Hoki ake kia koe whare hoka? Te ata wai pū manawa. Te ata whai tēnā koutou katoa no te rohe o te whenua moe moe ā i taku mahara me te pai o ngā mahi i oti i o tātou whanaunga i ahi te reiria. Tēnā koutou katoa. Their position please, Carl. Position number 4. Position number 4. E mihi ana ki o koutou katoa o te ata whai pū manawa. I believe from Perth. Ka nui te mihi ki o koutou. Whare hoka hoki ake kia koe.
ngā purapura o te tai au auru. Ngā purapura o te tai au auru, tēnā koutou katoa, i te mahara ake ki ngā mate, ki te mate, i roto i ngā rā tata ake nei. Carl, their position of performance, please. Position number 10. Position number 10 for ngā purapura o te tai auru. No te haukainga o te matatini rua mano e rua te kaumārima. Hoki ake kia koe whare oka? Te kuru marutea. Ano? Te kuru marutea. Te kuru marutea no roto o te tauihu. Te tauihu o te waka māui tēnā koutou katoa. Their order of their position, please, Carl. Position number 8. Position number 8. Tēnā koutou katoa te tauihu, tēnā hoki koutou katoa. Position number 8. Whare hoka hoki ake kia koe? Te kapa aka o ngā au e wā ki muri hiku. Ngā hau e whā ki muri hiku no te rohe o Waitaha. And their position, please, Carl. Position number 9. Kapai, position number 9. And our last rōpu to perform, the last rōpu in the puna for Te Haumi, day 2. Our last kapahaka for day 2, please, whare hoka. Kōkō tangi wai. Te kōkō tangi wai, tēnā koutou katoa. First time at Te Matatini, performing on day 2, Te Haumi from Waitaha, Carl. Position number 7. Position number 7. Te kōkō tangi wai, ko iena, ko ngā kapahaka, ngahuru mawha, ko whakahuatia ake, ko kōhiruheretia e tatou. Ki te rangi tuarua, Te Haumi, tāri ake, ka whakatauhia e te hunga kanohi ho miro, me nā rānei kua tika, kua tatu, kua tau. Ngā whakaritenga, me ngā ingoa o ngā kapa, me ngā tūranga, ngā kapahaka ki Te Haumi, te rangi tuarua, i te matatini, rua mano e rua te kau mārima. He ope whaiti, kua whakaritea, kua kōpētia e mātou, e āta te tiro rai rātau ki ngā whakaritenga katoa, kua whakahaeretia me nā rānei i tika, me nā rānei i pai, me nā rānei kua pai, kua āta whakahuangia e mātou. Ko ngā kapa katoa, ngahuru mawha, ka tū ki te rangi tuarua o Te Haumi. Let's now take a look at our order of performance for Te Haumi Day 2. Te kapahaka o Ngāti Ranginui kātahi, ka rua ko te ringa kaha, ka toru ko te tini o rehua, ka whā ko te atawhai pūmanawa, ka rima ko te kapahaka o kia ngāwari, ka ono ko angi tū, whāia ko kōkō tangi wai. Tua waru ko te kuru maru tea, whāia ko te kapahaka o ngā haue whā ki muri hiku. Ko ngā purapura o tatai hawa auru, whāia ko te kahurangi, ngahuru mārua ko te rangi urua o te wairarapa. Te kaumātoru, te wakahuia, ko te kapa mutunga i te rangi tuarua o Te Haumi. Ki te matatini rua maro e rua te kaumārima, ko ngā tūmanako, kia kaharawa te paki mai o ngā ringa te whakahaha, mo ngā kapa o Te Haumi, day 2. Te matatini rua mano rua te kaumārima. Before we move to pool 3 Te Kei, day 3, I'd like to acknowledge Whare Hoka for your mahi here today. Whare Hoka, tēnā koe homai paki e te iwi. Tēnā koe. Ai, ki ana te kōrero. Ngaro ana he te huatahi. Ara mai he South Taranaki Māori Club. Front row, third from the left, 1994 Hāwera. Janine Rangi, please welcome her to the stage. A little bit of South Taranaki Māori Club repartee. Moving on to pool 3, Te Kei, day 3. E karata here wini ko hoki ake anō ki a koe. Please draw a tamatangirua grouping from Kete 1. B. Group B. The drawn tamatangirua group B will join the Te Kei, performing on day 3. Let's now move on to step 2. Te puiariki ngā waihono i te pō. Could you please draw a kapa from the tamatangirua grouping B? Te Hekenga Ārangi. Te Hekenga Ārangi, and their performance position on day 3. Te Kei. Position number 13. Position number 13 for Te Hekenga Ārangi, te arawa waka, te arawa tangata tēnā koutou. We'll go back now to Te Puiariki ngā waihono i te pō for the second group from group B. Te kapahaka o Ngāti Whakaue. Te kapahaka o Ngāti Whakaue, performing on day 3 Te Kei. Carl, their position, please. Position number 1. Position number 1 for Ngāti Whakaue on day 3
Te Kei, Te Matatini 2025. And our last group from Group B, our last kapahaka from Group B, please, ngā waihono I te pō. Te piki kōtuku o Ngāti Rongomai. Te piki kōtu o Ngāti Rongomai, and their position of performance on day 3, please, Carl. Position number 3. Position number 3 for Te piki kōtuku o Ngāti Rongomai ki te rā koutou ko ngā kapa katoa no te arawa waka te arawa tangata ke roto I te puna kotai. Tēnā koutou katoa. Our 3 te matangirua kapa from Group B are now seated for Te Kei. Let's proceed to draw the remaining 11 kapa names and their positions for Te Kei Group 3. Janine, maupea ti kapoake I tētai o ngā kapa na te kete tuatoru. Ngā waihotanga. Ngā waihotanga. Tēnā koutou katoa no te kahui maunga I taku mahara. Tēnā koutou katoa and their position, please, Carl. Position number 5. Position number 5. Ngā waihotanga, tēnā koutou katoa te kahui maunga e mihi ana. Janine, ko hoki ake anō ki a koe, ko te tai atu kapa I te kete tuatoru, performing on day 3, Te Kei. Manawa mai tāwhiti. Manawa mai tawhiti. Arayu poko kai rangirawa ki te whenua moi moi a, tēnā koutou. Carl, their position, please. Position number 6. Position number 6, tuaono. Tēnā koutou katoa manawa mai tawhiti. Janine, ko hoki ake anō ki a koe, ko te tai atu kapa, performing on day 3, Te Kei. Te kapahaka o te ahi a tahurangi. Ko te kapahaka o te ahi a tahurangi no te rohe o te whanganui ātara. Tēnā koutou. And their position, please, Carl. Position number 14. Position number 14, performing last on day 3, te ahi a tahurangi tēnā koutou. He kapa anō koa, he kapa anō hei tikapotanga ake mau. Janine? Te kapahaka o te hau tawhiti. Tēnā koutou katoa. Nā reira, ko te tūnga ara, the position, please, Carl. Position number 4. Position number 4 on day 3 of Te Haumi. Tēnā koutou katoa. Te tūranga tuatoru, I te rangi tuatoru, e karangahia nei ko Te Kei. He kapa anō koa, Jenny? Te kapahaka o Ruatoki. Te kapahaka o Ruatoki, e mohi o tia whanui tiana te o whanui no hea ke tēnā kapa. No te rohe o mātātua. Carl, their position, please. Position number 7. Position number 7, I Te Kei, day 3 of Te Matatini 2025. Ko hoki ake anō, kia koe. Janine, tēnā koe. Te poho o hine kahukura. Te poho o hine kahukura. First time at Te Matatini from Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka. And their position, please, Carl. Position number 11. Position number 11, Ngahuru Mātahi, hei te rangi tuatoru in the Te Kei section, day 3. Janine, tēnā koe. Mā wanoa kapoaki te tahi po I te ketera. Te kapahaka o ngā pua o te kōwhara. No te rohe o tainui nei, ngā pua o te kōwhara tēnā koutou katoa. And Carl, their position performing on day 3, Te Kei, te rangi tuatoru. Position number 2. Position number 2. Ko te kapa tuarua kātū ki te ahurawa, hei te rangi tuatoru, arā ko te wahanga I kia nei ko Te Kei. Janine, tēnā koe, he kapa anō I te kete tuatoru. Te tū mataora. Tēnā koe, te tū mataora ne, te tū mataora, tēnā koe, arā no te rohe o rangi tāne. Tēnā koutou. Position, please, Carl, for performance on day 3 for te tū mataora. Position number 10. Position number 10. Kei te tūranga ngahuru, hei te rangi tuatoru, Te Kei. Janine, ko hoki ake kia koe. Te reanga morehu o rātana. Te reanga morehu o rātana, no te haukai ngā noa Te Matatini 2025, no te rohe o te kahui maunga. Carl? Position number 8. Kei te tūga tuawaru, 8th on stage on day 3 of Te Kei, te reanga morehu o rātana tēnā koutou. Janine, ko hoki ake anō kia koe. O hine mataroa ki rua tāhuna. O hine mataroa ki rua tāhuna, kei te ngā no te pūtaketanga mai o te whakaro no hea ke tēnā kapa, no te rohe o mātātua. Their position. Position number 9. Position number 9 on day 3. O hine mataroa ki rua tāhuna, tēnā koutou katoa.
Janine, he kapa anō koa? Te taumata o Apanui. Te taumata o Apanui, our last group in the section for Te Kei, performing on day 3. And their position, please, Carl. Position number 12. Position number 12 for Te Taumata o Apanui, first timers to Te Matatini 2025 Te Kāhui Maunga, performing on day 3. Ka tū, hei te rangi tuatoru e kia nei ko Te Kei, ki Te Matatini rua mano e rua a te kau mārima. Ka nui ngā kapa waiwai tapu me pēnā pēr te kōrero, he kapa tau hau ki Te Matatini, engari anō ngā kaihaka e hoa, he ke te ngā wā kua tū e tei o ngā kaihaka roto e rā kapa haka ki Te Matatini i roto i ngā tau. Engari e pai ana, he kapa hou, ka eke ki Te Matatini a te tau e tū mai nei. Ngā huru mā whā ngā kapa o Te Kei, kei te rangi tuatoru, ka tū ki Te Matatini ki ngā motu a te tau e tū mai nei. Kei te ata te tiro. Arai ata tiro hiana e rā whakataunga, e rā whakahuatanga mai, me ngā tūranga o ngā kapara, e te hunga kanohi ho miro i tēnei wātonu, te whakapūmautanga mai, kua mana. E te iwi kua tau, kia te tiro ake tātou. I te maheretanga mai, ki te paeroa. O Te Kei, day 3. Tuatahi, te kapa haka o Ngāti Whakaue, tuarua iho, te kapa haka o ngā pua o te kōwhara. Tuatoru, te piki kōtuko o Ngāti Runga mai. Whāia, ko te kapa haka o te hautawhiti. Arā, ko ngā waihotanga ka rima, ko manawa mai tawhiti ka ono te kapa haka rua toki ka whitu. Te reanga morehua rātana ka waru o hina matoroa ki rua tāhuna tuaiwa. Tua ngahuru te tūmata ora, whāia ko te poho o hine kahukura. Whāia te taumata Apanui, whāia te heke ngārangi, kei te kapa haka o te ahi a tahurangi. Te tūnga whakamutunga hei te rangi tuatoru o Te Kei. Ke whakahaeretia hei paki anō ngā kapahaka o Te Kei. Ka nui te mihi kia koutou katoa, kia kaha, kia māia, kia manawa nui, kia koutou katoa. Te Kei, day 3 is now full, and now we await the final placings for day 4. Ko ngā tohunga pāngarau e mōhi o te ana te kaumātoru ngā kapa e toi mai nei, ka rau atu ki te rangi tuawhā. Ka rekore mā takitaki mai ana e rā kapa haka iai nei ko mōhi o tia ki te rangi tuawhā rātou ngā mea ka hore no rātou ingoa ke whakahuatia ake. We are now at final pool, pool 4, Te Awa. And just a reminder, there are only 13 kapa, whereas the other 3 pools had 14 kapa. Ka tāhere wini, could I ask you to draw the final group from the Te Matangirua grouping, ki te one. SEEC. Did you say SEE or SEA? Oh, same. Tēnā koe kara, ngā mihi nui kia koe. The drawn group, Group C, will join Te Awa, are performing on day 4. Let's move on to step 2. Ngā waihono i te pō, please. Draw a kapa name from Te Matangirua group, Kete 2. Whangara mai tawhiti. Whangara mai tawhiti. And their position of performance, please, Carl. Position number 2. Whangara mai tawhiti te tairāwhiti tēnā koutou. You are second on stage on the final day Te Awa. Kua hokia ke kia koe te puhiari ki ngā waihono i te pō, he kapa anō, no te rō pūsi. Ngāti Rangi Wewehi. Ngāti Rangi Wewehi, performing on day 4, Te Awa. Te Matatini, their position, please, Carl. Position number 13. Position number 13. Ngāti, hei, tai hoa, he paki. Hei, te rātou rāno te whakatātai. The last on stage of the preliminary rounds, the last on stage for day 4, Te Awa. And our final kapa in Group C, ngā waihono i te pō tēnā koe. Waihirere. Waihirere, tēnā koutou katoa no te tairāwhiti. And Carl, their position of performance on day 4. Position number 9. Position number 9 for Waihirere, tēnā koutou katoa. We now move to our final 10 groups. If my maths is correct, I've got that right. 10 groups to be named and their positions now. Janine, tēnā koe, could you please draw a kapa name from Kete 3? Te hoko whitu atu. Te hoko whitu atu no te tairāwhiti tēnā koutou katoa. Position number 6. Position number 6, te hoko whitu atu, ko hoki mai anō ki te Matatini e mihi ana. He kapa anō koa, he kapa anō Janine, from Kete number 3.
Te pū ao. Te pū ao no te tai tokerau, performing on day 4, te awa. Carl, their position. Position number 5. Position number 5 for Te Pū Ao, tēnā koutou katoa. Janine, he kapa anō i te ke te tuatoru, performing on day 4, te awa. Muri whenua. Muri whenua, no te tai tokerau anō a muri whenua. And their position, please, Carl. Position number 11. Position number 11 on day 4, te awa. Te kapahaka o muri whenua. O kia kia no kia koe. Janine, tēnā koe. Te taha tū. Te taha tū, no te roha o tāmaki makaurau. Ngari te kātini o rātou no te taitokarau. Ahoi anō, no tāmaki makaurau. Te taha tū, and their position on day 4. Position number 10. Position number 10. Te taha tū tēnā koutou katoa, kei te tūnga tua ngahuru koutou. Hei te rangi tua whā te awa. Janine, tēnā koe, another kapa from Kete 3. Te hiku wai. Te hiku wai, no te rohe o te arawa, tēnā koutou katoa. And their position for performance on day 4. Position number 1. Te hiku wai, position number 1 on day 4. Te rawawaka, te rawatangata, tēnā koutou. Another kapa, please, from Kete number 3. Janine, tēnā koe. Tauira mai tawhiti. Tauira mai tawhiti, no te rohea mā tātua tēnā koutou. And their position, please, Carl. Position number 4. Position number 4. Tēnā koutou katoa tauira mai tawhiti, kei te tūnga tua whā koutou, on day 4. Janine, he kapa anō i te ke te tuatoru. Mōtai tangata rau. Mōtai tangata rau, ko hoki ake te ahi o te matawhāura ki te matatini. Rua mano rua te kaumārima, their position, Carl. Position number 12. Position number 12 for Mōtai tangata rau. Noko nei anō no tainui, Janine. He kapa anō? Tū te manawa maurea. Tū te manawa maurea, no te tai rāwhiti. And their position of performance, please, Carl. Position number 7. Position number 7. Rei te tunga tua whitu atu te manawa maurea o te tai rāwhiti. Tēnā koe te katoa. Janine, ko hoki ake anō kia koe? Te kapahaka o kahungunu. Te kapahaka o kahungunu, kei te ingoa no te pūtakataka mai o te kapa, hei aha te whakamohi o tia, no hea tēnā kapa. And their position of performance, please, Carl. Position number 8. Position number 8. Janine, ko hoki ake anō kia koe? Te tahi kapa no te ke te tuatoru. Ngā taonga mai tawhiti. Ka pai. No te, ko te kapa whakamutunga tēnei i taku mahara, te kapa whakamutunga tēnei i te rā tuawha o te awa. And their position, please, Carl. Position number 3. Position number 3. Now, by my maths and calculations, ko oti tatata whakahua i ngā kapa katoa, me ngā tūranga, o e rā kapa kātū ki te awa, ki te rangi tuawha, o te matatini, te kahui maunga, rua mano e rua te kau mārima. Kai hoa ke mena rānei kua tatu, mena rānei kua tō tika katoa ngā mea i whakahaeretia, hau ngā rā, i tu atu i ngā kotititanga i whakahaeretia e Julian, ko te tumana ko rā ia kua pai. No reire te iwi kia te tiro tātou ki te pairoa. Arā, ko te pairoa te awa, day 4, te matatini, 2025. Te hiku wai, whai ako whā ngā rā mai tawhiti, whai ako ngā taonga mai tawhiti, whai ako tawira mai tawhiti, whai ako te pūao. Tu ono ko te hoka whitu atu, tū te manawa maurea ka whitu, te kapahaka o kahungunu, ka waru waihirere ka iwa, te taha tū kei te tū ngā tua ngahuru, muri whenua ngahuru mātahi, mō tai tangatarau ngahuru mārua, Ngāti rangi wewahi te kapa mutunga, hei te rangi tua whao te matatini, rua mano rua te kamarima, kia whakaharetia, rua e paki paki rua e whakaharara i te iwi. And for those following along,
and want to look at the results again, you can do so on the Te Matatini official Facebook page. You can view the results there. And for your entertainment and educational pleasure, we will show you the graphic again of the 4 pools. Te Ihu, Te Haumi, Te Kei, me Te Awa. You can see those on the Facebook page, and here they are, here now. Te nui te mihi te iwi, ka whakamanoa te atatau. Ngā kapa 5 tekau marima, o te Matatini, te kahui maunga, 2 tekau marima. Now you'll note I haven't read those names out, mainly because ko hanga he ngā whatu o Julian i aine, ka hore tae te ata ki te kawai awai. Engari me kake koutou ki runga i te wharangi purangi a te wharangi pukamata aroha mai o te Matatini kei reira. Te kohurehura tanga mai, me te paeroa, me ngā kapa 5 tekau marima, me ngā tūnga o ngā kapa 5 tekau marima, ki ngā puna e whā o te Ihu, te Haumi, te Kei, me te Awa. Ka nui te mihi ki ngā kapa katoa ko eke ki te Matatini, te kahui maunga 2 tekau mā rimba. E te iwi, for the first time in 30 years, te Matatini returns to the kahui maunga region. Gee, kua pēra rawa te pake ki ne? Ka mutu ka whakamahara te Auntie May. Gee. I tū ki te hāwere i te tautahi mano i warau i Watakau mā whā. The region last hosted the biennial event Te Matatini at Hāwera 1994. So it's my privilege now to invite the chair of Te Kahui Maunga, Elijah Pue, to say a few words. Elijah, tēnā koe, homa he paki e te iwi, Elijah Pue. Ko te manu e kai ana i te miro, nō nā te ngā ere. Ko te manu e kai ana i te mātauranga, nō nā te ao. E oi, ko te manu e waiwakaro, nō nā arangi Atea. Ka topa tēnei manu ki runga o pare te taitonga. Ki a matua te mana e tū mai nei. Ki reira ko te maunga arongo, me te kara e te iwi ke aura. Ka rere atu tēnei manu ki te awa tīkei, ki a parewa nui, ki a mere rikiriki. E tū mai rā ki turakina, ki wangaiu, ki te pāo ngairiki, ki te wetu marama o te kotaitanga. Kia tū e toro auta, e toro aotai, ka tau ki pari aka. Poro te tītaku poe manu, kia rere i ngā parirau a kaperiera. Ko te uau mene, rire au, pai marire. Me au rere rangi atu ki te riu o Waikato. Ke unu mea au te wai koiora e ono ai te pō. Tu parara te maru o te tangata, ti ei mauri ora. Nō reira kei te kingi. Nau ngā pau o te ao aka i waka ui mai i roto i ngā rangitata nei. Tatu mai ki toroa nui, ki toroa roa, te toroa o te motu. Tūra mairi ki tūrama Matatini, kei taku kingi, kei te kāhui ariki, nei rangami o te kaui maunga. Ka uri ki koutou, kei te motu wānui. Koutou ngā i ka uiro o ngā mai kapa aka, tēnā koutou. Ai tērā marama, ari mai ai ngā mate o te kaui maunga. Me tō mātou pau, ka tai no, ka tanumia i roto i a te waitara. Katoa, e noo anga pani, ka tatu mai a te marama e tū mai nei. Kei te kaupapa tangata e wakakotai nei i a tātou. Tēnā katoa tātou. Ko te kaui maunga tēnei e pō iritia nei ki koutou, ki tai pai mai ngā manu piere o te rangi, ki roto i a hauake o te atiawa nō runga i te rangi, ki tōku awa tupua, e tere mai nei, e tere mai nā runga i te aroa mo te kaupapa, e oi anō ki ngā poropititanga o te kāinga, e wakari atu i te manawa nui, i te manawa roa, mo koutou kaeke ki te
matatini o te kāhui maunga. Tēnei au e tūnei ai kano i mo takura inga o te kāhui maunga i raro i te a urutanga o aku pāpā e no o ana ki runga i te kaumārua. Nō reira nau mai e te matatini. Ko te matatini o te kāhui maunga. Haere mai e te matatini, ko te matatini o te kāhui tupua. E rarau e te matatini, ko te matatini o te kāhui wairua. Tau mai rā ki ngā motu, ko te kāhui maunga o tai, ki a Ngāti te witi apu, ki a te ati awa iwi, ki te wai o uatoki, ki te tini o toko maruwaka, ki te toko pai o te kāhui maunga o uta, ki te toko pai o te kāhui maunga o tai, maunga nui, maunga ririki, e mi inei ki koutou, tēnā koutou aere mai, tēnā koutou e rarau, tēnā koutou nau mai rā. Yeah.
E te iwi. Ke hara tonu he paki. Te kāhui maunga. Te hunga whakakainga I te kaupapa o te Matasini. Rua mano e rua te kamarima ke hara tonu he paki. Te kahui maunga tēnā kūtau, te whakatawa kei te motu kirunga I au kūtau te tau e tū mai nei. Ki ngā motu. E tu ai te kapahaka. E tu ai te kaupapa. E tu tuki ai ngā whero ngā mātua tupuna o te Matasini. A te tau e tū mai nei, kua tai mai kūtau. Kua kōra rau, kua te ngā kete. Mga kiwai o te kete. Kua tai mai kūtau. I kone ai ki te awhina I te kaupapa. Te whakarewanga. O te paeroa me te mahere. O te Matasini a te tau e tū mai nei. Tēnā koutou I tai ātina na mai. Tēnā koutou I tai mai. Tēnā koutou I a koutou mahi. I oti mai a koutou I tērā nei. E te iwi ke whakahara turu e paki. Whakahaha. Whakarui. E te kāhui maunga. Can I say that was awesome? Mary Ann, eh? Still got it. Hey, Nanny. Still got it. Or not? Oh, okay. Tēnā tātou I a tātou mahi tara nei, tēnā koutou I tai a tinana mai, ko te hunga I mātaki pai whakarongo mai tēnā koutou katoa. Thank you for joining us for this live draw of the Te Matatini draw for Te Matatini o Te Kāhui Maunga 2025. Congratulations to all of our kapa and their placements. And we look forward to an extraordinary competition in 2025. Can I get you to show your acknowledgements to all our 55 kapa again? I've just looked at the social media. It's already popping off, as the young people say. I've no idea what that means, but apparently that's good. It's popping off, and they're all talking about it. So ka pai. We look forward to their competition 2025. Thank you again to our manuhiri, to our kai whakarite, who ensured a safe, smooth and impartial draw. Kia kaha kia mai, kia manoa nui e te iwi Māori, kia tae tātou ki ngā motu a te tau e tū mai nei ki te Matasini o Te Kāhui Maunga 2025. Looking forward to seeing you there. Hopefully I get to go. Looking forward to seeing you there in Ngā Motu in 2025. It's now my pleasure to hand over to Te Matatini and to Te Teira Davis. Ke whakahaere I tā tātou karaki a whakamutunga. Hei tau puki aka he whakarāpopoto ake I a tātou mahi I tēnei ata e kara Te Teira hara mai. Tēnā koe homa he paki e te iwi Te Teira me te kāhui iti nei whakahaere I tā tātou karaki a whakamutunga. A ka siora tātou e rua nā wāhana. Ko te whakakapiaka I te ahua tānaki wā tātou na mahi I tōia mai ai a tātou, te kaupapa o te Matatini, I te whera ki te wete I nā kōrero, taunua mai ki te troi ki te ake nei tātou. Kātahi, ka whakahoki ake te Māori o tā tātou na rākau ki te haukaina ki a Paraone. Nā reira nei tērā, kei nei tātou. He hono rei Claudia Maunaro nei te whenua whakaarpai nā tāna tukuto amine. Hei, hoi tō mātanu matua nui te rani mua tai tēto nei tani atu mātau kia koe. Kia noho mai tau no wairua tapu ki o mātau na tahai te awhi mai te rahi mai a mātau rotai tā mātau na kaupapa. I o ati atu mātau kia koe tukuna ke mātau nā whakamoemeti mau na ho mai tana me au no manaki tāna ki nei a mātau ki nei tō mātau na kini Māori kia tū hei tea pōta tau te pero te tuawhitu taunua ki te makauari ki a tawhai. Nā reira e hoi tō mātau na matua wa tutuki pai a mātau wa mātau na mahi. I noho mai koe I o mātau na taha. I kōrero hea nā kōrero, mai runa, mai raro, mai nā taha, mai waina nui o te patu manaka, manawa. I rono ai a mātau e ihua, I amu ai a wetahi, kome ai a mātau, e nari o ti a mātau, I runai te hu Māori, I nei te rani Māori, I nei te pai. I ana whakamua ai a mātau, rotai tā mātau na kaupapa, I mana kohi ake o mātau na pākeke noho I honei, e hoi tō mātau na matua. Nā reira koe nei mātau kei nua sinei kia koe I hoi tō mātau na matua. Tau mai, tonu ki waina nui a mātau I te ao, I te pō ai, nei ake tonu atu. Gloria I toinua tapu. Āmine. Kia ora tātou. Nā reira, tēnei, Paraone, nāu wikarama kia tai mai, te hui ki waina nui a koe. Nau te rina I tūwake, o koe te mai tono mai ki te poari, ki tō tātou tiamana, ho mai māku mātai nui hei whakahaere. Kua tōia mai, nā mana, nā ihi, nā wehi,
o tēnā kokona, o tēnā kokona. O tēnā hapu, o tēnā whānau, o tēnā iwi, o tēnā rohe kia tau mai ki raro i te maru o tō tātou na kīnitana, ki tēnei o tātou na marae ki tūrana waiwai. Nā reira he tiki, ai tika tonu kia mihi ake kia koe, kia mihi ake kia koutou, o tira ki tō tātou na kīnitana, kia koutou e manaaki nei i tō tātou kīni atu hei tia pōtatau, te whero te Tuapich. Nā reira, tēnei mātou, te mihi ake nei kia koe, tēnei mātou, te whakahoki ake nei te mauri o tātātou na kaupapa kia koe, mō nā manaakitana, me nā homaitana, tēnei kā mihi tonu, tēnei kā mihi tonu, tēnei kā mihi tonu. Kei roto te mauri i te maiku nei. E te kiingi tēnā koe. Ko te tuki tō hui, i rume mene mai, ngaiwi o te motu ki runga, o te marae o te kingi tangara, ko te marae o te motu. Nō reira tēnā koe, o tira kou te ko tō whare, e manaki mai nei, i te noho anga tahitanga o ngā teina, me ngā tuakana i roto i ngā rā nei, me taku whakapono e te hea mana i tutuki, kāri tutuki, i eke rawa atu. Tēnā hoki koutou kei te motu, me o koutou whakaaro, me a koutou kōrero, hei whakarongo, mā mātou mā te puari. Ko tētahi o mātou tūmanako, kia whakahokia, te wairua, te ngākau hihiri, i rango nei e koutou, i roto i te konga ahi, ki o koutou komiti, ki o koutou kapakāri tai mai, kia rongo anō i tawa wairua rā. E mihi ake ana, kāre toi ana kōrero, ko tātou tērā ki te kāhui maunga, kei ngā huanga, rua pūtahanga, hene kewa, i roto i ngā tuituinga e mihi ake ana. Kanui tēnā, huri noa, ko te tāhu nui o rehua, taupiri ki tongariro ki Taranaki, i putara te kōrero, e ua e toru ngā taonga ki te kapua takuringa ko te Rōmana, ko te Wetiriana, ko te Ingarangi, homai tau, kawha, ko pikato i au, rire hau, pai mārire. Tō te akanga whakora māramatanga e o e rangi ki runga ki tō mātau ki ingi ki atu hei tia pōtatau te whero tatua whitu me tōna whare. Nā pani ngā pou aru ngā rawa kore ngā tina nei māwiwi te ana. Tai noa kia mātau katoa i tera nei Nā ko o tina mahiro nei te atamira, ko tai mai mātou ki waho nei, ki waho o te marae o te whare o Kimiora. Kai takutahi tēnei wā ko Kereama Right. Kereama, o whakaaro mō ngā mahi i tū te ata nei? He pai i te whakaraupapatanga ahakoa te kārangirua pia ki etahi. Kia nei I mārama tā Julian o tira tā te matatini whakarite pēhea te ata whakakākano I te matangirua o te tau 2023 kamutu ko te whiriwhiri hoki I ngā I te toenga o ngā kapahoino kei te puto mai te kingi no reira. Kia tauhiri atu tātou pia kai muri I au, ko te kingi e puta mai ana I te whare o Kimiora. Kāre pēa te tino ki te ai, nari kai te puta mai I waho I te whare I tēnei wā.
Nā koia kai muri rawa mai au I tēnei wā, e hikoi ana, I te mea ko tina mahi roto I te whare. Te ahu nei, kāri I te noho mai ia mō nā mahi mō nā kai. Ahoi anō, kua kuhu atu e ki roto I tana motu ka hoki atu no tāhua ki tā tāua nei kōrero. Ai, mihi ana ki te kāhui ariki I tā rātou tāwharau I tēnei kaupapa. Mō etahi o ngā kaihaka, kei te mauhau I taku pōtai kaihaka, ara etahi puna he taumaha kei etahi, kei te titiroa hau ki taku kapa o Ngāti Whakaue, ko kōwhiria ki te tūranga tuatahi, hei te kei, ara ko te tai te tērā, I te mea kei te rere whakarara ngā pools I tēnei tērā tau, he wero tērā, kei runga I a mātou te kapahaka o Ngāti Whakaue, engari ko taku whakapono I tuku a mai te wāhi ngaro o te tuatahi I te whakataitai ārohe, kia mōhio ai mātou ki ngā taumahatanga o te rāhuatanga mo te matatini e tūmai nei. Kua rite! Oh, wow! Koera te tūmanako. Tāpiri atu ki tērā, ko koutou, ko rongo mai, ko Ngāti rongo mai, ko te hiki nārangi, nā kapahaka e tōre no te aroa, kai roto I te puna kotahi. Tāpiri atu ki tērā, e rua nā kapa kai roto I taua puna anō no te rohe o no tūhoi. Ai, he rau e te kite, I te ahua mana ko au kāre a Ohine Mataroa e tīpako hia ki tō mātou puna. Engari, he rau e hoki te kite, he pai hoki tō rātou tūranga no reira, ko taku tūmanako ko ei te mea ko aku hoa era, ko taku tūmanako ko rātou ko Ohine Mataroa tētahi o ngā kapa kāeke, me te mōhio hoki ko ruātoki anō hoki te kapahaka o tō tāua whaia o Turuhira, kai roto I tērā puna. Kei te titiro hoki au ki etahi o ngā Dark Horses, ko Ohine Mataroa tētahi o ngā Dark Horse, ko te poho o hine kahukura te kapahaka o Jeff Ruha, anō hoki tētahi hei āta mātakitaki mā tātou, no reira kei te rikarika au ki te rā o ngā puna. Engari, kei te titiroa hau ki te puna o te awa, koe nei te puna whakamutunga tō koutou puna o Ngāti Rangi Wewehi, ana he ua hoki tēnei puna. Kia nei, koe nei pia te puna o te mate, te polo te kōreru hea nei. Ka mutu, ka tai te tūrana whakamutuna, Ngāti Rangi Wewehi. Ai, tō Waimari e hoki. I te ahua nei, I utua e koe te matatini. Nā kai te puta mai nā tāngata I waho mai, I waho asu I te whare o Kimiora I tēnei, a koera pia te take āhua hoi kui waho nei. Hoi anō kere ama, I te timatanga pia ko te pō he ua, ne te kite I nā whakamārama o nā puna. Hoi anō, ko ahua mārama ne, ko mārama te takanga mai o ngā kapa. Kia au nei I tino mārama, tā te matatini whakarau papa me pēhea, ko ehea ngā kapa kātū ki hea, I tīmata rā, ki te rā tātou, I tīmata I te whakakākano I ngā kapa I eke ki te matangirua, kātahi ko te whakarite I te toenga o ngā kapa, nā kāre aku māharahara, kei te pānui a hau I ngā kōrero a taku kapa, kāre māharahara I tū atu I te tīpokotanga o mātou hei kapa tuatahi. No reira, me mehia te matatini, ko taku whakapātaritari noiho, he aha te tukanga I tau ai, he aha te take e hoki anō rātou ki tēnei tukanga whakarara ara, kia kore ngā kai whakawā e whakawā I ngā puna whakapai nei. I tērā tūtau nei, ko te puna tuatahi I tū I te ata, ko te puna tuarua I tū I te puku, ko te puna tuatoru pau ana te rā. No reira, koere ana he taku pātai, te pātai kei roto I au, nā te aha I hoki ai ki tērā tukanga, he aha hoki te tukanga I hoki ai rātou ki tērā punaha. Tērā haere pia tau I te uiui Carl Ross, ko nei pātai tiki ai. Hoi anō, I te mea no te aroaro he koe, hei te rangi whakamutuna rā te puna hou e ki ana ko te awa, ka timata I tētahi kapa no te aroa, ka whakamutu atu I tētahi kapa no te aroa, o whakaaro? Wā, e tika ana tērā. I te mea, ko roa tātou e tāwharaua nei tēnei kaupapa, ko te tūmanako kei te aroha au ki te hiku ai, me te tūmanako hoki he kaupapa tēnei, he tūranga tēnei, hei whakahihuko I a rātou ki eke ai, ko tātou kapa e ono ki te matangirua, me koutou Ngāti Rangi Wewehi, e riki reka ana te ngākau te kite, e ai ki ngā kōrero save the best for last, no reira te ahua nei ko koutou tērā. Mana tērā koe. Kira ma tēnā koe e waina whakamārama? Tēnā koe. Kia ora. Hoi anō, kia huri tātou e nai nei ki tētahi o ki te kaikaui pūrongo o te karere kia Mārena Mane. Kia ora rā e te iwi kei takutaha, ko te tāhuhu rangapū o te matatini. No reira katahi anō ka puta ngā te toro.
Mo te matatini rua mano rua te kaumārima. Kei takutaha ko te ko Papa Kao. E mihi ana kia koe Papa Kao. Pehia kia koe tērā tuku i ngā kapa ki ngā wahanga. Ko pai wetahi o ngā tima ko kiti ana ko mau te rōpū tuatahi o te rā, ko te rōpū i tipu au, i roto i te rōpū manutaki, kia rātou ke te rōpū tuatahi o te whakataitai. Ko kiti ana wetahi o ngā rōpū e hari ana, wetahi o rātou e kaurete mōhio, but e pai mai kia. Ai i ui au i a Jonathan Whaikawa, te kaiako o te rōpū manutaki, hi kaka katoa nei ia. Hei waha, hei kano hi kitea mō tāmaki, makairau. Nō reira, he rawe ki a koe te putanga iho, e toru ngā kapa kei tētahi wahanga, kei tētahi kite, no te aroa. E pēha anō whakaro ki tērā? Ko pai tēnei, ko tēnei te kaupapa he draw, e transparent tērā. Ko kiti ana i te toko maho rātou mai noho ana ki roto i te finals i te rātou. Ko tū mai a te aroa, ko pai ana tērei. Wetahi o rātou, ko kata ana, ko tēnei te whakataitai kapahaka o te aroa, ko tēnei te kororo i te matatini heringa waka heringa tangata. Engari, kia rātou te prakati, kia rātou te mahi, waka tū mai. Ka whai no reira, e rite ana te matatini mo te whakataitai a tērā tau, hea e tahi o ngā nuka, ngā niki hanga. Kao, he rereke ngā kapahaka kei reira. E tātari mai ana rātou mō tēnei kaupapa, ane ko kite ana he rereke tanga ki tī ki tā. Ka pai no reira e hara mai ana te kingi, no reira me haere koe ki te kite iaia, hoki ana kia koutou. Kia ora. Pai ki te a koe. Kia ora. Koe nā kōrero a Mārena Mane o te karere. I nainei kia whakawhiti asu tātou, kia mai oha pānapa, tā mātou ake o te Ao Māori News. Kai tōna taha ko Praone Gloin. Tētahi kanohi, kua kaha kitea i roto i nā rangi e rua, kua pahure ake nei me tēnei wānanga a motu. Tēnā koe pē, o tira tēnā tātai katoa kua mātaki mai nei ki te whakapāhotanga o tēnei rangi whakahirahira. I konei ki tōku taha ko tētehi o ngā rangatira, no ngā rangatira o te motu nei ara koe atu tēnā. Ko matua Praone Gloin. Tēnā koe e ko. Tēnā koe, tēnā hui tātou katoa. Ko tutuki, kua ea tēnei rangi whakahirahira e pāna ki te nei kaupapa, te wānanga o motu me te matatini ki te kāhui maunga. Pewhi ana o kare aroto i tēnei wā. E oha ana te wairua. Tuatahi i ātawa manuhiri tai mai ki te manaki i te reo karanga o tā tātou wānanga kapahaka a motu i tuai konei. Ana, me tā tātou kaupapa i te rānei ko te troa. Nei rangi nui tēnei ki ngā kapa. Ai kia mōhio ai, moa whea tū ai, engari roto i tērā mōhiotanga, te mōhio, te mārama, ka pewhia tā mātou whakataputo rautaki mo te haerenga ki reira. Nō reira, ka tau haere ngā piro etahi i mānakanaka. Ko etahi mohau, ko etahi pirangi kia tū i tērā wā rānei. Me oha te wairua, te ngākau, i runga i te mōhio e haere ana mātou ngā kapa hei kanohi, mō ngā kapa kāre i whai wāhi ki te matatini. Nō reira, ahau e mihi nei ki a rātou. Ngā kapa katoa, o ngā rohe katoa. Ana, me kaua wariwari anō hoki, e te whānau. Koia tētahi o ngā tino kaihaka kei roto i te kapa mōtai anō hoki. Nā reira, whakamohio mai ki te iwi nei, no te whia puna ka tū koutou ki te matatini ki te kāhui maunga. Hei te rangi tua whā, ko mātai te kapa te kaumārua i tohu ai e te wāhi ngaro kia tū i te puna o te rauawa, me ki te awa. Ai, i te puna hou. Ana, i te puna hou. Ai, mō ngā whakaro hou pēr ka. Engari, e mihi ana. Ana, e pewhi ana o kare aroto, o piro e pāna ki tēnā tū mō te rā hou nei. He pai. Me whakamānawa ka tika kei roto mātou i te kaupapa. Engari, tātou katoa ngā kapa, ai whakataitai, engari te mēnui, kia haere hei kanohi mō tātou rahi, kia kōrotia ngā kōro tuku iho,
ngā tuituinga, ngā arawhanaunga, hei tuitui anō hoki i a tātou tēnei wā ki o tātou mātua tūpuna. Ne, ana ko tātou te whakatinanatanga o rātou katoa. Kei te rongo i ngā korokoro a tāhua nei a te kāhui maunga, kei muri a māua, i a tāua, aku whakapāha. Hea te take ka hara mai ko rātou ki konei ki te tautoko, ki te kite anō hoki i te mauri o te matatini? O, i roto i ngā tau, i tūke te kōwhiringa, ki te rohe kei reira tonu te matatini. Ne? I tēnei tau, nā ngā huatanga o te wānanga nei, i tau te whakaaro, kia tūtonu te kaupapa nei, i tēnei rā, ara he whakapi te wānanga. Nō reira ko tā rātou, haere mai, he haere mai i runga i te whakaaro aroha, he haere mai runga i te tautoko. Ane e mau nei ngā toho te kotahitanga. Mai rā no tērā, hitoria, i Wainganui i o Tāwa Waka, o Tainui, o Aotea, o Tokomaru, o Kurihaupo, me ki te maunga o ngā manu e rua, ara ko ngā poropiti whai wahi nui ana ki ngā kōro te kingitanga, anei tāwe runga i te marae o te kingitanga. Ana, ke te huri ai ki te reo pi, ke te reo tuarua, he whakamārama e te hati tangata e mātaki mai ana. There has been a plethora of kaupapa that have been put and laid down on the table here at Kimiora, at Tūranga Waiwai Marae, in terms of the evolution of te ao haka. In terms of how we measure that now, where are our next steps? Well, I think the next steps are for people to take the energy they got here at Wānanga Mutu, take it home and invigorate or reinvigorate, in a lot of cases, their committees and their kapaka, because everybody is able to contribute to Te Matatini. Te Matatini just isn't the board of Te Matatini, ka tō tātou ko Te Matatini. And in order for haka to be healthy, vibrant, alive, everybody needs to contribute to that, and that was the space that was created here at Tūranga Waiwai over the past 2 days. E miha nau ki tō mātou hea mana, acknowledge our chairman, was his idea to bring the wānanga here, ki te marae o tō tāua kingi, kia tata ki aia, and for taking on the whakaaro, because this is an idea I got from the last wānanga of its kind, which was held in 1999 and 2000, when Timoti was chair. And I felt, what I felt over the weekend is what I felt in Rotorua. Ana, kei te kite au ko te tēnā mea o te mauri nā reira. Me ka tika ki a koe, uncle, Matua Paraone Gloin, me o whakaro ki a mātou, no mātou no te kaue pūrongo o te ao Māori, te maringa nui ki a koe. Ka pai, tēnā koe, tēnā koe. Kauria te tiraka ki a koe e ko. Nā koe nā kōrero a Paraone Gloin. Kai takutahi nai nei ko te taipa kāmeta. From the haukainga, where Te Matatini will be hosted in 2025. Te taipa, tēnā koe? Tēnā koe, tēnā tātou. No reira o whakaaro mōna mahi I tū I te ata nei? Whakahirahira. He mea whakahirahira. Tuatahi te whakakotahi mai te mutu. Anō ki runga o Tūranga Waiwai. I raro I te maru me te manakitanga o tō tātou kingi. Koe e tēnei manaki nei, te motu, ao mai, pō mai, ko te kaupapa. Nā reira, miharo ana. Kai te kaha rongo mātou katoa I konei te manaki a te kingitanga o a Tainui. Ki te sero ki nā puna, ko koutou o rātana kātū hei te rangi tuatoru, ki roto I te puna o te kei. Kai roto hoki ko Ngāti Whakaue, rāua kōrua tahi roto I te puna ko tahi I te rātou. Ai, me te miharo ana hoki. I te mea ko Ngāti Whakaue tēnei, anōna, I te tukunga atu, I te āwhina ki a Ngāti Whakaue I te rāwa, ana ko rātau I whai uru ki roto I te mātangirua ki haia rātana. Nō reira, ko ai ka mohi o I tēnei tau, me te mea tono mai ana a kere ama māku kia tai atu hoi anō tērā. Nā ko tētahi āhuatanga hoi ki te I tēnei tau. He rereke te whakatakoto I nā puna. I te rātau, I tū te puna tuatahi, I te rangi kotahi. Hoi anō, ko rereke a te rātau, hea etahi atu mea pea ka rereke I tō rohe? O tuatahi, ko te wāhi ka tū te whakataetai, ne?
I roto i nā tau i haere atu i roto i nā stadium, nā tūai nā whakataitai nei. Nā reira ko te whakaaro kia puta ki waho tēnei kaupapa. He mea rereke anō tērā. Anō nei, ko te nui o nā kapa, e rima te kaumārima he tuatahitanga tērā anō hoki. Koira i ki ai i te timatanga ka whakarereke te whakahaere i enei whakataitai. No runga anō hoki i te nui me te maha o ngā kapa. Ahoi ro, koutou o te kāhui mauna i tai mai inanahi nei. Whai muri te nehu o tō koutou rangatira, Ray Tito. Hoi anō, i te rangi nei, ki te wairua papai, wai i Wainganui i o koutou, i runga i te atamira? Ai, e hika tana e hariko ana ki te whakatau i te motu ki runga ki a mātou. Toru te koutou ki muri te wā mutunga ka tau mai te kaupapa nei ki roto ki a mātou. O te kāhui maunga i tērā wā ko te rohe o Aotea. Ne? I raro i te maru me te mana o ngā kaumātua o ngā pakeke ko kore ki tēnei i nei rātai atu ki a John Nyman mā rātau mā i para te huarahi me te mana nui o tēnei karapu rongonui a Pātea. Ne? Nā reira ai e miraharo atu ana me te whanganoa ki te motu kia tau mai. I runga i te ara wairua, i runga i te ara poropiti me te hononga whakapapa. Kei te hiau ki te kōrero mō nā rangi e rua kua hori nei. Me nā kōrero kua puta i te wānanga. Kei te mohi o kāre koe pia i konei i te rangi tuatahi. Hoi anō kāre kore kua rono i nā kōrero kua puta i taua hui. Kāre kore i te mātaki koe i a mātau e whakapāho ana i tēnei take. He hāwetahi o nā take e tino titi kaha nei ki tō nākau? Ka rongo i te hia kia whānui ake te tokomaha i runga i te atamira, koia te kōrero a Rob. Ne? Koia ka titia tērā kōrero ki taku ngākau. Me te pono anō hoki i rā whakaaro, he whakaaro rangatira tērā, he whakaaro nui tērā, taihoa ka kite, me pehea te anga whakamua, hoi anō me te mohio, ko te nui o te kōrero i puta whaimuri atu, ka ia rātau wa rātau ake whakataitai, ne? Ka te ake koe mā mātau te haukoti, ia rātau mehe mea hehe ana te whakako. Nā reira, koera tētahi o nā kōrero i puta me te titi ki taku ngākau. Kāre kore he kaupapa te matatini ka whānui haere i roto i nā tau e tū mai nei. Ko tai pēr te wā, kia whakatūria tētahi atu whakataitai, kia waiho te matatini, mā nā tino kaka, ka whakatūria tētahi atu whakataitai, ka waiho mā te e rātu āhua, nā te poipoi i nā rangatahi e rātu momoa? Kāre pēr i te whakai tērā, kai ngā rohe katoa te mana ki te whakatui wa rātau ake whakataitai, i kōrero anō hoki mō ngā huatanga o ngā tikanga āiwi. Nā reira kai roto i wa rātau ake ahurei ka kite i te whanake tanga me te mirimiri i ngā taonga o tērā iwi o tērā iwi. Nā reira kai reira pēr te rangatiratanga. Koera i ki ai tō tau a whai Auntie Julie, ne? Me ona kōrero, miharora wa, ka pai te rongo atu. Me he mea kāre koutou ka wheke koutou ki nā kōrero ana kai whakawā tēnā waiho wake wa koutou tikanga ki te kāinga. Ne? Haere whakataitai noa mai. Nā reira, he whakaaro tērā ki te ahuatanga o te tikanga āiwi. Ka pai, nā reira, kai a te rohe te mana o tērā whanaketanga. Engari, mo te tangata, mo te kapa, e hiana ki te whakataitai tēnā. Haere mai. Ne? Pai. Te taipa, koina noi hoi tēnā wā, tēnā rawa atu koe wai nā kōrero. Tēnā koe, tēnā tā. Kia ora. Ai, nei, e te ui kia whakawhiti atu tātou ki a Aroha Broughton, kai tōna taha tētahi o ngā manuhiri. Kei taku tā i tēnei wā ko te tiamana o te kāui maunga, ko Elijah Pue. Kei taku uanga tēnā koe. Tēnā hoki koe, tēnā koutou katoa. Ko taku pātai tuata i ki a koe. Ka utama i te matatini o te kāui maunga ki Wainganui, ki roto tonu i a tātou. Pē ea ngā wakarite i tēnei wā. O i tēnei wā, kua mahi te toro i tēnei wā, no reira kei te mohi o kaihea tātou i tēnei wā. Hoi anō, ko tā tātou o te kāhui maunga, te ata wakarite rite i ngā ware noo, i te auatanga o
ngā motu, o te papa whakataetae no hoki. Hoi anō, koeri te mātou, kia tae mai ai te motu wānui ki runga i a tātou o te Aotearoa, puta noa i te kāhui maunga whānui. Tēnā koe, ka rere ki te pātai tuarua, tēnā, i tae mai te toro ki konei, te whiringa waka ingoa i ngā tima. I pē ea tā koutou maitaita, tātou maitai ki te poari o te matatini me te kāhui maunga. Me pono taku kōrero, he tuatahitanga tēnei, tū ai te toro ki wāhi kē atu, tū ai matatini. He oi anō, nā runga i tō tātou aroha o ngā iwi maha o te kāhui maunga ki te kēngitanga, koia i haere mai tautoko ai. Aha koa pia kāraru e tehi ki te wakatui te toro ki wāhi kē atu, anei tā tātou aroha e pupunei te whatu manawa. Mo te aroha ki te kingi, mo te aroha ki te matatini, haunga ko ngā āhuatanga porotiki, waiho tēnā ki te taha. Ko tā tātou i whakanui ana i ngā mahi a tāne rorea hine rehia. Tēnā koe, ka rere ki te pātai tuatoru, tēnā. Ko te matatini o te kāhui maunga tēnei, hea te motu aketanga o tēnei te matatini? Ko te motu haketanga pia o te kāhui maunga, ko te āhuatanga o ngā poropiti pia. No reira, ko tā tātou e waka nui i ngā poropiti katoa puta noa i te kāhui maunga, ko tāhu pōtiki wiri murātana tēnā, ko te uahau mēne, ko mererikiriki anō hoki tērā. Engari katoa e nā poropiti ka waka nuia e tātou, ka kite ake rā i te tāuatanga o ngā waiotanga o era poropititanga, aua waiotanga hei kauenga mā tātou i roto i tēnei auhuriuri. Tēnā koe, me te rawe o tērā wakautu. Ka rere taku pātai wakamutunga. He kōrero atu anō tāu ki te motu ka tai mai ki runga i a tātou o te matatini o te kāhui maunga? Pai, nau mai e te matatini, e rarau mai rā ki roto i a tātou o te kāhui maunga. Ngā manga iti, ngā manga nui e honohono kauani i a tātou. E wai pukete e nei e ngā awa puta noi te kāhui maunga, nā runga i te aroha moto tātou kaupapa. Haere mai, nau mai, piki mai, kake mai. Ahoy anō kai te puta tonu mai nā tāngata i te whare o Kimiora. I nei, kia te tiro ki tēnei kōrero kia te taha o Maioha Pānapa. Nā tātou katoa kua hoki mai nei ki tēnei whakapāhotanga o Te Ao Māori News. Ki konei ki tōku taha ara koai atu ko tētahi o ngā rangatira o te moturei. Ara koai atu tēnā ko tā Herewini Prata. Tēnā koe. Ko ea, ko tutuki tēnei kaupapa a te wānanga o motu, o tira tēnei rangi whakahirahira o nō hoki. Pēwhi ana ngā kare aroto, whai muri i te kaupapa nei. Kei te hikaka te wairua, mai te tīmatatanga o te hui, taino ki tēnei wā. I tae mai ngā whare kariue o te motu, me o rātou whakaro, me o rātou tūmanako. Koera tā mātou o te poari e whāia nei, te āpōpōtanga, te anamata o te matatini o roto ngā rā, ngā wiki, ngā malama, ngā tau kei mui a tātou. I tae mai te iti, te rahi o te ao kapahaka, i whakaputaina rātou e o rātou kōrero, e o rātou whakaro, ko te mahi i nāia nei he whakakao i ngā kōrero, ka whakahoki atu ngā kōrero ki ngā rohe, mā rātou e kārawarawa e wānanga ai, ka hoki mai ngā āhuatanga ki te poari, mā te poari e whakatakoto te anga whakamua i roto i ngā hua i puta mai i te wānanga āmotu. Koera te āhuatanga. Nā, i te rā nei, i whakataungia e tātou, ki te he wāhi o te matatini o te kāhui maunga, tūai ngā kapa. I kite ai tātou, i rongo ai tātou, kei te ora te ao Māori, kei te ora te ao kapahaka, kei te hikaka, te hunga, koreri, te whakaemi, ki roto o Taranaki, o te kāhui maunga, te kāhui tipua, te kāhui wairua. Āna, i rongo anō hoki ngā putanga mai o ngā rōpū nei, rima te kauma, rima tēnā, kei roto i ngā puna e whā, me te rā hou anō hoki. Pewhi anō whakaro i pāna ki tēnā, ka eke anō te taumata o ngā rōpū, rima te kauma, rima katu a tērā tau. He tohu pai tēnā? He tohu pai, no te mea ka kite koe i te
i te pakaritanga, i te ātāhuatanga o ngā whare karioi, puta noa i Aotearoa, a tae te hoki ki o tātou rahi, o te whenua moimoi a. Tamariki mai, pakeke mai i roto i ngā kapa o te motu. Rokohanga, ko te rima te kaumārima e tū ana ki roto o te kāhui maunga, o te matatini o te kāhui maunga. Neke atu i te kotahi rau, rima te kau ngā kapa, i whakataetai i tau whainga i roto i ngā whiringa arohe. E uai te rima te kaumārima ki roto o te kāhui maunga, te kāhui tipua, te kāhui wairua. E toru ngā rā e haere ake nei mō tēnei kaupapa te wānanga amotu. Whakamohio mai ki te iwi nei, heha tētahi painga mō tēnei tūmomo hui, ka tū ki konei ki Suranga Waiwai, heha tētahi wero, tino wero anō hoki e puta ana whai muri i te kaupapa nei. Te painga kia o tēnei huihuinga i whai whakalo te hunga taitamariki, te hunga pakeke, te whakaputa i ora te whakaro. Kei mua no atu e tahi o ngā whakaro, engari kare tae te whakatutuki e nā kaupapa a popo. Engari kei roto i ngā tau kei mua i a tātou, ka taia. Ka taia, mātau, ngā whare karioi, mātau te matatini, me o tātou iwi puta noa i Aotearoa. Me mahi tahi, ngā iwi o Aotearoa, me ngā whare karioi, me ngā kapa, me ngā whānau, me ngā hapu, me ngā hāpori. Te hiki i tēnei āhuatanga ki tōna taumata. Ko ngā kupu kei te waro i ngā taringa, i roto i ngā tiriti, ko te kupu kotahitanga, ko te kupu mana motu hake. I roto i tēnei huihuinga, e ngā whakamua nei, kei te kite atu te whakatinanatanga o te mana motu hake, o tēnā karioi, te mana motu hake, o tēnā whānau, tēnā hapu, tēnā iwi. Engari, i roto i aua mana motu hake, ko te kotahitanga o te ao Māori. E haere, e hoi ana i te waka, e kotahi ei nei, e kotahi ei tātou. Ka eke ki runga i te taumata, tirohanga o te matatini, mana motu hake ki te kāinga, matatu, mataora, matatini ki te ao. Matatini ki te ao. Te pātai whakamutunga, ka huri ai ki te reo pī, ki te reo tūrua, he whakamārama i ngā tāngata katoa e mātaki mai nei. There has been a plethora of kaupapa that have been laid upon, not only towards the board of Te Matatini and yourself and the motu, but also those watching here at home. In terms of the fruition of the ideas and the things that we look forward to hopefully developing as we step forward into the future, will we see another wānanga ā-motu in the near future and possibly before Te Matatini ki te kāhui maunga? Not before, we will definitely see another wānanga ā-motu. It'll probably be after Te Matatini ki te kāhui maunga, which is in February next year, but there will definitely be a wānanga ā-motu not straight after, but looking at the malama or Maihe May. Maihe Aperida. May, ka pai, a te rātou. A te rātou, Maihe Aperida. Ka rawe, you've heard it here first at the iwi. We are hoping to see another wānanga ā-motu. Koena te hua ngā whakaro e puta mai nei no tēnei rangatira o te motu nei ara tā heriwini prata. E hika tēnā koe, meo whakaro ki a mātou, no mātou te maringa nui. Kia ora rā, tēnā koe. Ka huri atu te rākau ki a koe pē. E te iu ko tatamusuna mahi ko nei, hoi anō i mua i tērā, kai takutahi nai nei ko Araha Broughton, tētahi o nā kaikawe pūrongo kua kitea i roto i nā rangi e toru nei. Nō te rohe o te kāhui mauna hoki, aroha tēnā koe. Tēnā koe peata. Nā ko tō ropu, kai te tū i roto i te puna o te haumi, i te rangi tuarua o nā whakataetai, o whakaro? E rite ana, te ngā kau, kia riwha i ngā mai a tāne rori a enere i atu te ngana au, nō re rāna. E wairua pai, e wairua tau, e rongo ana.
Ko koutou o te kāhui mauna I tuiruna I te atamira, I te atanei ki te whakaoti ngā mahi. Pēhea ngā piro I wainga I a koutou I runa I te mōhio hoki. Ka tahi te koutou ka tai mai tō koutou rohe ki konei ki ngā rua wāhia me tēnei kaupapa te matatini. I tino rongo I te aroa I te manaakitanga ngā pau o tō tātou ware aka I tā tātou kuuna atu ki tēnei kaupapa no reira mi ana ki te kaupapa. Ka mitu I te waka kotai a te kāui maunga ki tū ki mua I te aroaro ki te waka ngā au, ki te pōwiri atu ki te katoa, kia tai mai ki runga I a tātou a te matatini o te kāui maunga. I roto I te pauri ka kia te kōrero ko te marama e witi ana. No reira, koia ko tērā marama e a tā whitawhita ana e ki te ai tātou. I tētei rongoa I roto I tēnei taonga a tātou ko te kapaka tēnā. No reira, kei taku tuakana e rongoa ana I tētei wairua tau, tētei wairua mārirerire. I tā tātou tū, ka mitu I tā tātou kawe I te kaupapa ki konei. Kōrero ki autu atu tātāua kōrero I konei I runei I tērā kōrero a tāhua. Aroha tēnā koe. Tēnā koe o tira tēnā tātou katoa. Ka pai, hoi anō ki konei e te iwi whakairihi ai nā kaupapa, te kaupapa o te wānanga o motu I tū ki konei ki tūrana waiwai marae I ngā rua wāhia I roto I ngā rangi e toru kua haere ake nei. Koe nei tātou e mihi atu ki a koutou katoa kua mātaki mai nā I te kaina o tirau koutou I tai mai ki tēnei kaupapa, nā mihi nui ki a koutou, tēnā rā koutou katoa. I tū te ui wakatau ki ea te kaupapa o te matatini tūai I roto te kāui maunga. I tū te ui ki ngā motu, I tai atu te nuinga o ngā māngai o ia kapa, no ia roe ki te tirotiro aere ki ngā wā I tū ai pea a te matatini. I no ota ia te puari o te matatini ki te ata kōrero me te wakatau I tēnei kaupapa. Mata tū, mata ora, matatini ki te ao. I tai mātou ki te pā o Pukekura. I rongo mātou I te hā o te whenua, I te hā o te iwi, I te hā o te taiao o te teihau auru, o te maunga titohea, a taranaki, a tai atu hoki ki Aotearoa, kia Kurahaupo, kia Tokomaru. Te whakatōpūtanga o te kāhui maunga. Kei te pito o ngā motu te tauā I o Pukekura ki korā te matatini tūai. Neke atu I te kaumārima tāngata, kauru atu ki tēnei wā I. E kota I rau rua te kaumāwaru eketea, tera I o te wenua nei. We've got several hui coming up around more of the finer details in terms of the delivery of this particular kaupapa, but also regular hui with Te Matatini to ensure that what we're doing as a host committee will be ready when the motu descends upon us. Engaro puranga tahi e, ko te kaupapa o te maramatanga, keri te kinga I o te rā. No reira e ngā iwi, kia tika te hoi mai, te wakane, kei pari, tia te taika moana ne u te kura. E ko muri o Ateaka o ki te tau kota I mano e I warau iwa te kaumā wā. E toru te kaumāta I tau waimuri ka oki mai te matatini ki ngā ringaringa o te matatini o te kāui maunga. Kua roa te kaupapa e ngaro ana ia mātou o te kāinga nei. Kua roa hoki mātou e tatari ana kia hoki mai ki raro I te mana o te kāhui maunga. Ki taku mōhio mai I te rua te kaumārima o Pēpuere ki te tuatahi o Maihe a te tau rua mano rua te kaumārima. Hei te rua te kaumārima o ngā rā o Pēpuere tai atu ki te tai o ngā rā o mai e te tau rua mano rua te kaumārima tū ai te kaupapa nei ki Pukekura I ngā motu. E te tini o ngā mata nau mai e rarau mai ki roto I a mātou o te matatini o te kāui maunga. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru. Tēnei
noa I ngā motu e toru O te iko, o te waka, o te papa o ne kura Kia hui hui ai tātou katoa I te hiku mai o te tau Ki te hapa i ngā taonga I waihone e rātou mā O kana aru maki au I tawai karapuru a taku pūkaka A kara tau I rangi wai karapuru a haha O waira e kara tamana maori a te ara E maka karangi ka paka ka kutako tāne mauta Oi o mai a ki te uri ka purui a tāne ki te kaukau ara te ngaere E maka tērā te wākare waka te kohu I te aka mai a maunga taranaki I runga ki te mutu a te manue E karakataia e koe te mi te wakatau ki te kai waka I rā tarangi E maka nau mai e ngā ua e ora nei I ara mai rā koe I atu pua rupu, I atu pua rangi A te o kara te mauri a te rawa e I kai E maka wata kuku kōrero wata kuku kōrero Utaina mai ki runga I te takapau kōrero Ki runga ki te takapau wāriki Oi ara, ora ia ki te ware Ora I te uti wai nuri e Ai e, kara te punai kuku nei tare E mokoko te kuku aru ka te rangi au Taki au ki tōku kai Ka kōre te rau I ara mai te rangi E mea kāko no te tangata E moko titira titira ki te maunga tito E arunga o parianga te kōma o ngā manu mōrio Te tauranga te raukuna e Ia mai e kara ngā kupu a titanga waru E moko e korera e mo e mate te kāka no I ruia mai rangi a tea O te matua tangata wenua O te matua manga wenua tuki tuki e Ia mai e kara ngā kupu ki te taka mana nei tere o maumi ki ta mapsu E moko I o te muri wai o te unga pāke Kua ngaro ki te pō Waka tūra wa pāka I roko na mai E te marangai ka pākia e Kara te kuhutaka o te irirangi waka ta maumi E moko ke purutia mai ke tāuru a te rangi ka tina Ka wena, ka toka te manawa e